Dans cette cinquième mi partie de Avengers Doomsday, la situation devient encore plus personnelle pour les héros. Et pour avoir compris que Dr. Doom semble toujours avoir plusieurs tapes devant les Avengers et leurs nouveaux alliés doivent maintenant changer complètement leur manière de fonctionner. Ils ne peuvent plus se contenter de répondre aux attaques lorsqu'elles apparaissent. Ils doivent essayer de comprendre ce que Doom cherche élément et pourquoi certaines personnes semblent occuper une place particulière dans son plan. Cette nouvelle tape augmente considérablement la tension, car les héros commencent à comprendre que leurs proches et leurs propres histoires pourraient être utiles contre eux. L'un des premiers problèmes auxquels ils doivent faire face est la confiance. Mais si les Avengers, les Fantastic Four et les autres héros ont comme collaborer, ils ne forment pas encore une équipe parfaitement unie. Chacun possède ses propres secrets, ses propres responsabilités et surtout sa propre manière de voir la menace. Certains pensent qu'il faut attaquer Doom avant qu'il ne puisse agir davantage, tandis que d'autres estiment qu'une attaque par matter et pourrait provoquer une catastrophe multiverselle impossible à parer. Reed Richards se retrouve au centre de cette discussion parce qu'il comprend mieux que la plupart des autres personnages les risques liés aux phénomènes multiversels. Il sait qu'une intervention mal calculée pourrait avoir des conséquences beaucoup plus graves qu'une simple défaite militaire. Pour lui, il ne suffit pas de trouver Doom et de l'affronter. Il faut d'abord comprendre comment son plan fonctionne et pourquoi il semble posséder autant d'informations. Cette prudence provoque cependant de nouvelles tensions. Certains Avengers considèrent qu'attendre trop longtemps donne simplement davantage de temps Doom pour renforcer sa position. D'autres pensent qu'une attaque sans préparation serait exactement ce que leur adversaire souhaite. Cette opposition entre action et même diet et stratégie long terme devient l'un des premiers grands conflits au sein de l'Alliance. Dr. Doom peut alors profiter de cette excitation. Il n'a pas besoin d'attaquer directement pour affaiblir les héros. Il peut simplement laisser les tensions grandir. Plus les héros discutent de leurs méthodes, plus ils risquent de perdre du temps par-dessus. Et pendant ce temps, Doom continue probablement avancer vers son objectif. Une autre difficult apparaît lorsque certains personnages commencent à comprendre que Doom connaît des informations extrêmement personnelles. Il ne semble pas seulement connaître les capacités des héros. Il pourrait également connaître leurs faiblesses émotionnelles, leurs relations et les événements qui les ont profondément marqués. Cette connaissance rend ses actions beaucoup plus inquiétantes. Pour les Avengers, cela signifie qu'ils doivent se demander comment Doom a obtenu ces informations. A-t-il tout de leurs histoires? Dispose-t-il de renseignements provenant d'autres alliés? Existe-t-il des versions différentes des héros qui ont déjà rencontré Doom? Ou bien son account à certaines informations vient-il d'une capacité que les héros n'ont pas encore comprise? Ces questions car ent une atmosphère de paranoia. Les héros commencent à se demander s'ils peuvent réellement garder leurs secrets. Une équipe qui doit combattre un ennemi capable de connaître ses faiblesses ne peut pas fonctionner comme une organisation traditionnelle. Les Fantastic Four sont eux aussi directement concernés par cette menace. Leur relation avec Doom passe d'une dimension particulière et leur histoire commune peut donner au conflit une profondeur différente. Pour eux, Doom n'est pas simplement un ennemi apparu soudainement. Il représente une menace qui peut trahir leur propre passe et leur compréhension de la science et du pouvoir. Reed comprend donc qu'il doit essayer de voir le raisonnement de Doom. Il cherche déterminer ce que son adversaire ferait s'il était sa place. Mais cette méthode devient rapidement dangereuse, car Doom pourrait lui être capable de parvoir cette analyse. C'est comme une partie de checks dans laquelle chaque joueur essaie d'imaginer plusieurs mouvements l'avance. Le problème pour les héros est qu'ils ne connaissent pas encore toutes les pièces par synthèse sur el chiquier.
Cette situation d'également davantage d'importance aux autres membres des Fantastic Four. Ce storm ni raper sent pas simplement un soutien pour read, son intelligence, son expérience et sa capacité comprendre les enjeux humains deviennent essentiels. Elle peut voir certains problèmes sous un angle différent de celui de read, ce qui peut parfois l'empêcher de prendre une décision trop freude et trop théorique. Johnny Storm. Quant lui, apporte une personnalité beaucoup plus impulsive. Son comportement peut provoquer des tensions, mais son courage et sa capacité à agir rapidement peuvent devenir extrêmement utiles lorsqu'une situation exige une action immédiate. Ben Grimm Raper sent encore une autre femme de force. La loyout, la persistance et la capacité rester aux cordes de ses proches amis lorsque tout semble perdu. Ces différences permettent aux Fantastic Four de fonctionner comme un véritable groupe complémentaire. Chacune possède une faiblesse, mais chacune apporte également quelque chose que les autres n'ont pas. Chez les Avengers, la ennemi logique commence à apparaître. Les héros are élicent progressivement qu'ils ne doivent pas chercher devenir identiques. Leur force vient précisément de leurs différences. Cette prise de conscience devient importante lorsque la première véritable mission destinée retrouver les traces du plan de Doom commence. Les héros savent qu'ils risquent de tomber dans un piège, mais ils ne peuvent plus rester passifs. Ils décident donc de suivre plusieurs pistes simultanément. Certains cherchent des informations scientifiques, d'autres étudiant les anomalies apparues dans différents arts et d'autres encore tentent d'identifier les forces qui travaillent directement pour Doom. Cette division des chasses semble logique, mais elle comporte également un énorme danger. Si Doom est capable d'anticiper leurs mouvements, il peut utiliser cette aspiration pour isoler certains groupes. C'est exactement ce qui commence à produire. Alors qu'une partie des héros pense très proche d'une découverte importante, un autre groupe se retrouve soudainement confronté à une situation totalement différente. Les événements semblent avoir été organisés pour obliger les héros prendre plusieurs décisions en même temps. Les communications deviennent difficiles. Les informations arrivent trop tard. Chaque groupe doit donc agir avec une certaine indépendance. Cette situation met elle prouve la confiance nouvellement construite. Les héros doivent décider s'ils font confiance aux décisions prises par ceux qui se trouvent à leurs s'ils doivent suivre leur propre instinct. Dans un tel moment, un simple désaccord peut avoir des conséquences énormes. Les premières véritables conséquences apparaissent alors. Les héros comprennent que certaines attaques ne cherchent pas nécessairement les mineurs. Elles semblent plus destinées à les loigner les uns des autres. Cette découverte est capitale. Si Doom cherche volontairement diviser les groupes, cela signifie que l'un des héros raper sent probablement l'un de ses principaux obstacles. Il ne cherche donc pas seulement vaincre leurs pouvoirs, il cherche détruire leur coopération. Les Avengers commencent alors comprendre que leur alliance doit très protégée aussi est réussement que leurs propres vies. Une nouvelle stratégie est mise en place. Les héros doivent communiquer davantage, partager leurs informations et éviter de prendre des décisions isolées. Mais lorsqu'un personnage pense avoir trouvé une solution, il doit maintenant consulter les autres avant d'agir. Cette méthode ralentit parfois leurs opérations, mais elle permet également d'éviter certaines erreurs. Pendant ce temps, Dr. Doom continue de rester mystérieux. Il n'y arrive pas à même diatement toutes ses capacités ni toutes ses intentions. Cette absence d'informations rend chaque apparition potentielle de Doom encore plus inquiétante. Lorsqu'il finit par intervenir directement, son attitude contraste avec celle de nombreux adversaires précédents des Avengers. Il n'a pas nécessairement besoin de crier de démontrer immédiatement toute sa puissance. Son combat peut être beaucoup plus inquiétant. Il donne l'impression de savoir exactement ce qu'il fait. Et surtout,
Il donne l'impression de savoir comment les héros vont à rigueur. Cette confiance commence perturber les Avengers. Ils comprennent qu'ils doivent vider de tumeur dans le scénario par leur adversaire. Mais cela devient extrêmement difficile lorsqu'une menace apparaît directement contre des personnages auxquels certains héros tiennent profondément. Dès cet instant, la situation change. Les héros n'y pensent plus uniquement comme des soldats des protecteurs. Ils commencent à agir comme des personnages qui veulent sauver leurs proches tout prix. C'est précisément la faiblesse que Doom pourrait chercher exploiter. Un héros peut accepter un risque énorme pour sauver une personne qu'il aime. Mais cette décision peut mettre des milliers d'autres personnages en danger. Doom pourrait donc créer des situations dans lesquelles aucune solution n'est l'élément parfait. Les héros doivent alors choisir entre leurs motions et leur responsabilité envers l'ensemble du monde. Cette question devient particulièrement importante pour les Fantastic Four. Leur famille constitue leur plus grande force, mais également leur principale vulnérabilité. Doom pourrait essayer de transformer cette relation en arme psychologique. Reed comprend rapidement le danger. Il sait que si Doom réussit manipuler les motions de l'équipe, les décisions scientifiques et stratégiques deviendront beaucoup plus difficiles. Mais il découvre également quelque chose d'important. Vouloir protéger sa famille n'est pas forcément une faiblesse. Cela peut aussi être une source de détermination. CETTE commence rapprocher les Fantastic Four des Avengers. Plusieurs héros comprennent qu'ils possèdent tous quelque chose qu'ils veulent protéger. Derrière leurs costumes et leurs pouvoirs se trouvent des personnages qui ont peur de perdre ce qu'ils aiment. Cette compréhension crée une nouvelle forme d'unité. Pour la première fois, les différents groupes commencent à voir leurs différences comme des expériences complémentaires plutôt que comme des obstacles. Les héros se préparent alors à une nouvelle confrontation. Mais cette fois, ils savent qu'ils ne doivent pas simplement essayer de vaincre les forces de Doom. Ils doivent également essayer de comprendre pourquoi ces forces sont envoyées contre eux. Une hypothèse commence merger. Certaines batailles pourraient être destinées de tourner leur attention d'un objectif beaucoup plus important. Cette possibilité oblige les héros revoir tout ce qu'ils pensaient savoir. Reed commence à analyser les événements précédents sous un nouvel angle. Il compare les lieux des différentes attaques, les anomalies observées et les moments où les forces de Doom sont apparues. Peu, certaines connexions deviennent visibles. Les attaques ne semblent pas complètement aléatoires. Elles pourraient former un parcours. Et si elles forment élément un parcours, alors la prochaine tape de plan de Doom peut être tripartite. Cette découverte donne aux héros leur première véritable opportunité de reprendre l'initiative. Mais cette aventure comporte également un risque énorme. Si Doom suicide précisément que les héros découvrent cette piste, ils pourraient être en train de suivre une nouvelle fois un chemin qu'il est lui ami par part. Les héros doivent donc décider s'ils peuvent se permettre de suivre cette piste, s'ils doivent chercher une autre méthode. Cette décision devient l'un des moments les plus importants de cette partie. Finalement, ils comprennent qu'ils n'ont pas le choix. Mais si la piste est potentiellement un piège, ils representent leur meilleure chance de découvrir la prochaine tape du plan de Doom. L'équipe se prépare donc avancer. Mais avant de partir, les héros comprennent une dernière chose. Cette mission pourrait être différente de toutes les précédentes. Ils ne vont pas seulement affronter des soldats descarateurs. Ils pourraient être confrontés directement à une partie du plan de Dr. Doom. La cinquième partie se termine ainsi sur une tension beaucoup plus forte. Les Avengers et leurs alliés commencent enfin à avancer vers le cœur de la menace. Mais ils savent désormais que chaque décision peut être utile contre eux. Dans cette sixième partie de Avengers Doomsday,
Les Ross commencent enfin se rapprocher du véritable centre de la menace. Et pour essavoir compris que les attaques par si dense pouvaient faire partie d'un stratégie destinée les diviser et les distraire, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés décident de prendre davantage de risques pour découvrir ce que Doctor Doom prépare par élément. La situation devient beaucoup plus urgente, car ils comprennent qu'ils ne sont pas très pas simplement en train de poursuivre Doom. Il est possible que, depuis le début, Doom ait volontairement orient leurs mouvements afin de les conduire exactement où le sujet. Le premier problème est de déterminer jusqu'où ils peuvent faire confiance aux informations qu'ils possèdent. Les Ross ont découvert plusieurs anomalies et plusieurs événements liés à la crise, mais aucune preuve ne permet encore d'affirmer avec certitude que toutes ces informations viennent directement de Doom. Reed Richards commence donc examiner chaque détail avec une prudence extrême. Il compare les différents événements, cherche des répétitions et tente d'identifier une logique derrière les mouvements de l'ennemi. Plus il analyse la situation, plus il comprend que le plan semble avoir été construit avec une précision impressionnante. Cette découverte augmente la pression sur elle quitte. Les Avengers sont habitués à combattre des adversaires extrêmement puissants, mais ils savent généralement où se trouve la menace. Cette fois, le problème est différent. Doom peut influencer les événements sans très par cent physiquement, et ses actions peuvent avoir des conséquences dans plusieurs endroits en même temps. Les Ross doivent donc combattre une menace qu'ils ne peuvent pas toujours voir. Reed commence alors envisager une hypothèse particulièrement inquiétante. Doom pourrait avoir parvenu la formation de cette alliance entre les différents groupes de Ross. Si c'est vrai, cela signifie que la union des Avengers, des Fantastic Four et des autres personnages ne représente pas très une surprise pour lui. Au contraire, leur union pourrait faire partie de son calcul depuis le début. Cette possibilité provoque une véritable inquiétude. Les Ross se demandent alors si leur coopération est par élément un avantage si elle risque de devenir une faiblesse. Si Doom sait comment chacun d'entre eux pense, il peut utiliser leurs différentes personnalités pour parvoir leurs décisions. Il peut anticiper qui voudra attaquer, qui voudra protéger les innocents, qui cherchera une solution scientifique et qui prendra une décision motionnelle. Cette réflexion oblige les personnages changer leur comportement. Ils doivent vider de devenir par visibles. Les Ross commencent comprendre que, face Doom, ennemi leurs malheurs qualités peuvent très utiles si es contre eux. Le courage peut devenir de l'imprudence. La compassion peut devenir une vulnérabilité et l'intelligence peut devenir un piège si elle pousse quelqu'un croire qu'il a déjà compris toute la situation. Les Fantastic Four se retrouvent au cœur de cette réflexion. Reed est particulièrement conscient du danger parce qu'il connaît la manière dont une intelligence exceptionnelle peut fonctionner. Il sait qu'un adversaire comme Doom ne pense pas nécessairement comme les autres. Il peut accepter des pertes temporaires s'il estime qu'elles permettront d'obtenir une victoire beaucoup plus importante long terme. Cette philosophie rend les décisions encore plus difficiles pour les Ross. Ils doivent se demander si certaines victoires apparentes sont par élément des victoires si elles permettent simplement Doom d'obtenir ce qu'il cherche. Pendant ces temps, les autres Avengers commencent se préparer une éventuelle confrontation directe. Ils savent que l'affrontement approche, mais personne ne connaît encore exactement la puissance que Doom est capable de déployer. Cette incertitude crée une atmosphère lourde. Les Ross savent qu'ils pourraient entrer dans une bataille dont ils ne connaissent ni les règles ni les limites. La tension augmente également parce que certains personnages commencent à comprendre qu'ils pourraient ne pas pouvoir sauver tout le monde. Cette possibilité est particulièrement difficile à accepter pour des Ross dont la mission consiste précisément protéger les innocents. Pourtant,
Si plusieurs are à sont en danger, ils doivent pas prendre des décisions qu'ils auraient autrefois considérées comme impossibles. Cette question morale devient progressivement centrale. Jusqu'où un être pas il aller pour sauver son propre monde. Pas il sacrifier une autre aller pour poursuivre la sienne. Pas il accepter qu'un groupe de personnes soit perdu pour sauver des millions d'autres. Et qui poste le droit de prendre une décision aussi importante. Dr. Doom pourrait par ces ment utiliser ces questions pour presenter sa propre vision comme une solution. Il pourrait par tendre que les êtres sont trop attachés leurs motions pour prendre les décisions nécessaires. Selon sa logique, quelqu'un doit être capable de choisir froidement ce qui doit être sacrifié pour poursuivre l'ensemble. C'est cette vision qui rend son opposition avec les Avengers particulièrement importante. Les êtres défendent généralement l'idée que chaque vie passe d'une valeur. Doom peut considérer que certaines vies doivent être sacrifiées lorsque la survie d'un système plus vaste est en jeu. Cette différence philosophique devient donc presque aussi importante que leurs pouvoirs. Alors que les êtres poursuivent leur mission, ils arrivent dans une zone où les anomalies sont beaucoup plus fortes. Les signs d'une instabilité là are deviennent impossibles ignorer. L'environnement lui me semble soumis des changements stranges, comme si plusieurs possibilités existaient simultanément. Reed comprend immédiatement que la situation est extrêmement dangereuse. Une intervention mal calculée pourrait aggraver l'instabilité. Les êtres doivent donc avancer avec prudence. Mais ils découvrent rapidement qu'ils ne sont pas seuls. Les forces de Doom apparaissent. Cette fois, elles ne semblent pas simplement destinées à ralentir les êtres. Leur objectif paraît de les empêcher d'atteindre un endroit précis. Le groupe comprend alors qu'ils s'approchent probablement d'une information d'un élément essentiel du plan de Doom. La bataille commence et oblige les différents êtres travailler ensemble. Les Avengers utilisent leur expérience de combat pour repousser les attaques, tandis que les Fantastic Four tentent de protéger les éléments nécessaires l'analyse de l'anomalie. Chaque groupe joue un rôle différent. Cette coopération fonctionne mieux que lors des premiers affrontements. Les êtres commencent comprendre leurs complémentarités. Ils ne cherchent plus tous diriger. Certains combattants pendant que d'autres analysent la situation. D'autres encore se concentrent sur la protection des civils des membres les plus vulnérables de l'Équipe. Cette évolution montre que l'alliance commence à élément devenir une équipe. Mais au moment où les êtres pensent prendre l'avantage, une nouvelle complication apparaît. Les forces ennemies commencent changer de stratégie. Elles cessent d'attaquer directement et se concentrent sur les points faibles de l'environnement. Reed comprend alors que l'objectif de Doom pourrait être beaucoup plus précis qu'ils ne le pensaient. L'ennemi ne cherche pas pas les vaincre. Il cherche provoquer une action. Cette réalisation change immédiatement la manière dont les êtres poursuivent la bataille. Chaque fois qu'ils utilisent leurs pouvoirs, chaque fois qu'ils déplacent une personne détruisant un élément de l'environnement, ils pourraient involontairement influencer l'instabilité multiverselle. Ils doivent donc combattre tout en contrôlant leurs propres actions. C'est une situation extrêmement difficile pour des êtres habitués aux grandes batailles. Ils doivent retenir leur puissance au moment où ils en ont le plus besoin. Certains personnages commencent comprendre que leur force peut devenir dangereuse si elle est utilisée sans contrôle. Cette lion est particulièrement importante parce que Doom pourrait vouloir les pousser provoquer une catastrophe. Les êtres changent donc progressivement leur stratégie. Ils utilisent davantage la précision que la puissance brute. Ils communiquent constamment et cherchent vite les décisions impulsives. Après une confrontation intense, ils réussissent finalement atteindre une partie de la zone protégée. Ils découvrent alors quelque chose qui pourrait changer complètement leur compréhension du conflit.
Les informations quils trouvent semblant indiquer que doom sont res plusieurs are à des différences, mais pas de manière aléatoire. Il semble rechercher quelque chose de parsis. La question devient alors, qu'est ce que doom veut ar élément trouver? Read commence envisager plusieurs possibilités. Il pourrait chercher une source de puissance. Il pourrait chercher une information perdue. Il pourrait vouloir contrôler une alet particulière. Ou son objectif pourrait être encore plus ambigu. Les autres n'ont pas encore suffisamment d'éléments pour connaître la réponse. Mais ils comprennent une chose essentielle. Leur conflit avec Doom ne concerne probablement pas seulement la destruction du multiverse. Doom semble vouloir utiliser le multiverse pour construire quelque chose. Cette découverte change complètement la nature du danger. Un ennemi qui veut simplement détruire peut parfois être en supprimant sa source de puissance. Mais un adversaire qui veut reconstruire leur alet selon sa propre vision doit être combattu sur un terrain beaucoup plus complexe. Les Avengers commencent alors se demander si Doom suit car un nouvel ordre dans lequel tous les alets seront contrôlés sous un seul autorité. Et si cette hypothèse est correcte, alors le conflit ne fait que commencer. La sexy partie devient ainsi une étape fondamentale parce que les autres comprennent progressivement que Doom ne cherche pas pas seulement gagner une guerre. Il veut changer les règles du monde lui et me. Cette provoque une nouvelle discussion entre les autres. Certains pensent qu'il faut l'arter avant qu'il n'obtienne ce qu'il cherche. D'autres pensent qu'ils doivent d'abord découvrir exactement ce qu'il prépare afin de ne pas provoquer une catastrophe encore plus grande. Read, malgré toute sa prudence, comprendre qu'ils ne peuvent plus rester passifs. Ils ont maintenant suffisamment d'indices pour commencer à guerre directement contre le plan de Doom. Les Avengers décident donc de préparer leur première véritable opération offensive. Cette fois, ils ne veulent pas simplement défendre une position. Ils veulent frapper l'adversaire. Mais cette décision comporte un énorme risque. Si Doom attend justement qu'ils passent l'offensive, ils pourraient entrer directement dans son pays. Malgré cela, les autres savent qu'ils doivent prendre l'initiative. Continuer à attendre signifie laisser Doom contrôler le rythme du conflit. Ils commencent donc par une stratégie combinant les capacités de plusieurs groupes. Les Fantastic Four auront un relais essentiel dans l'analyse de la menace, tandis que les Avengers devront assurer la protection et l'attaque. Les autres autres devront également contribuer afin d'empêcher Doom de déviser el quite. Pour la première fois, une véritable stratégie commune commence à apparaître. Mais alors que les autres se préparent, une dernière révélation vient bouleverser leur confiance. Ils découvrent que Doom pourrait avoir anticipé parfaitement cette offensive. La question devient alors terrifiante. Si Doom sait déjà ce qu'ils vont faire, comment peuvent-ils encore le surprendre? La réponse semble impossible. Pourtant, les autres comprennent qu'ils posent dans quelque chose que Doom ne peut pas contrôler totalement. Leur capacité prendre une décision inattendue lorsqu'ils sont unis. Cette devient leur nouvelle chance. Ils ne doivent pas chercher très plus puissance que Doom. Ils doivent devenir impossibles par voir. La sexy partie se termine donc avec les autres qui se préparent enfin passer de la défense l'offensive. Mais au même moment, Dr. Doom semble lui aussi préparer son prochain mouvement, et cette fois, son objectif pourrait toucher directement les personnages les plus importantes pour les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés. Dans cette septième partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés comprennent qu'ils sont enfin arrivés au moment où ils doivent passer l'action. Jusqu'où ils ont principalement essayé de comprendre les mouvements de Dr. Doom, d'étudier les anomalies et de découvrir les véritables intentions de leur adversaire,
mais cette stratégie défensive n'est pas plus d'horreur. Doom semble toujours avoir plusieurs tapes devant chaque minute supplémentaire lui d'un potent élément la possibilité de renforcer son influence. Les héros décident donc de préparer une offensive commune, mais ils savent que cette fois, ils ne peuvent pas simplement compter sur leur puissance. Ils doivent construire une stratégie capable de surprendre un adversaire qui semble connaître leurs méthodes. Reed Richards devient l'un des personnages les plus importants dans la préparation de cette opération. Son rôle n'est pas simplement de trouver une manière de vaincre Doom, mais de comprendre comment ces actions peuvent affecter la structure et des différentes RLS. Il explique aux autres héros qu'une attaque trop brutale pourrait provoquer des conséquences impossibles contrôler. Si les frontières entre les RLS sont déjà fragiles, une explosion d'énergie inévitablement au mauvais endroit pourrait aggraver la situation. Les héros doivent donc trouver un équilibre extrêmement difficile entre leur volonté d'attaquer et la nécessité de protéger les mondes qu'ils cherchent justement sauver. Cette nouvelle stratégie oblige également les différents groupes mieux communiquer. Les Avengers possèdent une immense expérience des batailles contre des menaces mondiales, mais ils ne peuvent pas résoudre seuls un problème aussi complexe. Les fantastiques four apportent leurs connaissances scientifiques et leur compréhension des pièges nomnes extraordinaires, tandis que les autres héros apportent leurs propres pouvoirs et expériences. Pour la première fois, la différence entre les groupes commence à élément devenir une force. Chacun comprend qu'il n'est pas nécessaire de savoir tout faire mais lorsqu'on peut compter sur des personnes capables de compléter ses propres compétences. Cependant, l'unité reste fragile. Certains héros craignent encore que l'opération soit exactement ce que Doom attend. Et pour tout, Célestar élément capable de parvoir leurs mouvements, une offensive parfaitement organisée pourrait simplement devenir une nouvelle tape de son plan. Cette possibilité crée des discussions importantes au sein de elle quitte. Les héros doivent choisir entre rester prudents et prendre le risque d'agir. Finalement, ils comprennent qu'ils ne peuvent plus attendre une solution parfaite. Face un adversaire comme Doom, attendre trop longtemps pourrait être encore plus dangereux que prendre un risque calcul. La mission commence alors avec plusieurs groupes travaillant simultanément. Certains héros doivent se concentrer sur la protection des zones menacées, tandis que d'autres cherchent atteindre les installations et les points stratégiques liés au plan de Doom. Reed et les fantastiques four cherchent surtout comprendre la source des anomalies, tandis que les Avengers se préparent repousser les forces qui pourraient tenter de les alerter. Cette organisation donne enfin l'impression d'une véritable arme de héros, mais chacun sait qu'une seule erreur peut provoquer une catastrophe. Au début, l'opération semble fonctionner. Les forces de Doom sont reposées dans plusieurs secteurs et les héros réussissent à récupérer des informations importantes. Cette première réussite redonne confiance quitte. Certains personnages commencent à me croire que Doom a peut-être finalement sous-estime leur capacité de travailler ensemble. Mais cette impression ne dure pas longtemps. Les événements commencent rapidement changer, comme si l'ennemi attendait précisément le moment où les héros commenceraient à croire qu'ils avaient pris l'avantage. Les forces de Doom se retirent soudainement de certaines zones, laissant derrière elles des endroits presque trop faciles contrôler. Les héros comprennent alors que quelque chose ne va pas. Un ennemi aussi méthodique ne devrait pas abandonner des positions importantes sans raison. Reed commence à immédiatement suspecter un piège. Il demande aux autres groupes de ralentir leur progression et d'analyser les lieux avant d'aller plus loin. Mais certains héros pensent qu'il faut profiter de cette occasion avant que l'ennemi ne puisse se réorganiser. Cette différence de réaction provoque un nouveau moment de tension. Certains violents avancent,
tandis que read insiste sur la prudence. Finalement, el quipe decide de continuer, mais avec une surveillance renforcée. Ils avancent donc vers ce qui semble le centre du dispositif ennemi. Plus ils progressent, plus les anomalies deviennent fortes et plus les signs d'une manipulation de l'art allant deviennent visibles. C'est ce moment que les héros comprennent la véritable intention de Doom. Les forces qu'ils viennent de combattre n'étant pas très destinées les arthurs. Elles avaient pour fonction de les pousser dans une direction précise. Les héros découvrent qu'en suivant les mouvements de l'ennemi, ils ont eu mis contribué à rapprocher d'un endroit dont Doom voulait qu'ils s'approchent. Cette révélation transforme leur victoire apparente en une nouvelle source d'inquiétude. Reed comprend alors que Doom n'y pense pas comme un adversaire traditionnel. Il n'y cherche pas incessamment empêcher les héros d'avancer. Il peut parfois vouloir qu'ils avancent exactement dans la direction qu'il a choisie. Cette stratégie lui permet de contrôler non seulement les attaques, mais également les décisions de ses ennemis. Les héros are allicent alors qu'ils doivent arrêter de chercher uniquement ce que Doom veut cacher. Ils doivent également se demander ce qu'ils veut volontairement leur montrer. Cette découverte change complètement la mission. Les héros commencent à examiner les informations qu'ils ont recueillies avec beaucoup plus de prudence. Certaines données semblent trop faciles comprendre, tandis que d'autres paraissent volontairement incomplètes. Reed comprend que Doom pourrait avoir laissé certaines informations afin de provoquer une action spécifique. La question devient alors de savoir quelle décision Doom doit leur faire prendre. Pendant que les héros cherchent une réponse, la situation devient plus personnelle. Certains personnages commencent à recevoir des informations concernant leurs proches ou leurs propriétés or alliés. Des menaces apparaissent exactement aux endroits où leurs motions sont les plus fortes. Cette situation provoque même directement une réaction chez plusieurs héros. Ils veulent protéger leurs familles et leurs amis, mais si cela signifie abandonner temporairement la mission principale, c'est précisément ce que Doom semble attendre. Il comprend que les héros ne peuvent pas ignorer les personnes qu'ils aiment. Il peut donc utiliser ces situations pour les obliger se dévisser. Un groupe veut partir sauver des innocents, un autre veut poursuivre la mission et un troisième veut protéger une zone stratégique. L'unité qui semblait enfin se construire commence de nouveau mais elle prouve. Les fantastiques forces sont particulièrement touchées par cette situation. Leur famille représente leur principale motivation, et la possibilité que leurs proches soient en danger rend les décisions beaucoup plus difficiles. Reed sait qu'une action émotionnelle pourrait être très dangereuse, mais il comprend également qu'il n'y peut pas demander aux autres de rester immobiles lorsque leurs proches sont menacés. Cette contradiction devient l'un des moments les plus humains de la partie. Les Avengers doivent aussi faire face cette difficulté. Plusieurs d'entre eux ont déjà perdu des personnes importantes et refusent de revivre la même expérience. Certains sont donc partis prendre des risques considérables pour empêcher une nouvelle perte. Mais ces décisions peuvent mettre l'ensemble de l'opération en danger. El quipe doit apprendre à distinguer le courage de l'impulsivité. Une discussion importante commence alors entre les héros. Ils comprennent qu'ils ne peuvent pas protéger tout le monde de la même manière. Ils doivent faire des choix, mais ces choix doivent être faits collectivement. Cette conversation permet el quipe de comprendre quelque chose de fondamental. Leur plus grande force n'est pas seulement leurs pouvoirs, mais leur capacité de faire confiance lorsque les décisions deviennent impossibles. Cette prise de conscience permet aux héros de retrouver leur unité. Au lieu de se séparer complètement, ils organisent la mission afin que plusieurs objectifs puissent être poursuivis en même temps.
Certains H. Ross prot gentles personnes menacius pendant que daughters continuant d'analyser le plan de doom. Cette nouvelle organisation montre qu'elle quipe commence enfin fonctionner comme une véritable alliance. Pendant ces temps, Dr. Doom observe probablement les actions des H. Ross et adapte sa stratégie. Mais cette fois, quelque chose change. Les H. Ross ont compris qu'ils doivent devenir imprevisibles. Ils commencent donc utiliser des méthodes différentes de celles qu'ils auraient normalement choisies. Ils vident certaines décisions videntes et mettent en place des stratégies capables de fonctionner à Messi Doom connaît leurs intentions principales. Cette approche commence produire des resultats. Les H. Ross découvrent une nouvelle information qui pourrait les rapprocher du véritable objectif de Doom. Ils comprennent que le conflit ne concerne pas uniquement les anomalies qu'ils ont observées. Quelque chose de beaucoup plus important semble-t-il en préparation. Les indices suggèrent que Doom cherche utiliser les instabilités du multiverse pour créer une situation dans laquelle les différences are alliées pourraient être organisées. Si cette hypothèse est correcte, Doom ne chercherait pas simplement détruire les univers. Il chercherait déterminer ce qui doit survivre, ce qui doit disparaître et comment les alliés pourraient être unis sous une nouvelle structure. Cette possibilité terrifie les H. Ross parce qu'elle signifierait que Doom pourrait décider lui-même de l'avenir de millions, voire de milliards de personnes. Il ne serait plus simplement un concurrent. Il deviendrait quelqu'un capable de déterminer quels are les moyens de continuer exister. Les H. Ross comprennent alors qu'ils doivent empêcher Doom d'obtenir ce contrôle. Mais ils are également qu'ils devront probablement entrer directement dans son territoire pour y parvenir. Il ne suffit plus de défendre leurs propres mondes. Ils doivent trouver le cœur de son opération. La préparation de cette nouvelle mission commence immédiatement. Cette fois, les H. Ross savent qu'ils pourraient ne pas revenir. Ils comprennent qu'ils vont probablement affronter des forces beaucoup plus puissantes et qu'ils devront peut-être prendre des décisions irréversibles. Pourtant, personne ne veut abandonner. La relation entre les différents personnages devient alors plus forte. Les anciens ambiances commencent se respecter. Ceux qui pensaient pouvoir agir seuls comprennent qu'ils ont besoin des autres. Les Fantastic Four et les Avengers commencent fonctionner comme un seul quipe, tandis que les autres H. Ross trouvent progressivement leur place dans cette alliance. Cette evolution prépare le véritable passage vers la guerre ouverte. Jusqu'où les H. Ross ont principalement essayé de comprendre Doom. Maintenant, ils sont partis l'affronter directement. Mais ils savent que leur adversaire possède de probablement encore plusieurs cartes cachées. La partie se termine lorsque les H. Ross découvrent enfin un indice qui semble révéler au Doom par son prochain mouvement. Cette information leur donne une chance de frapper directement au cœur de son plan. Mais elle soulève également une question inquiétante. Si Doom voulait élément rester caché, pourquoi leur avoir les découvrir cet emplacement? Les H. Ross savent qu'ils peuvent être en train de marcher vers la plus grande pige de toute la guerre. Pourtant, ils n'ont plus le choix. Ils doivent avancer, parce que chaque minute supplémentaire permet Doom de rapprocher son objectif de sa réalisation. Dans cette huitième partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés s'entrent enfin dans une phase beaucoup plus dangereuse de leur mission, car ils décident de suivre la piste qui pourrait les conduire directement vers le centre du plan de Dr. Doom. Et pour avoir compris que plusieurs événements précédents avaient probablement été manipulés pour influencer leurs décisions, les H. Ross avancent avec une prudence extrême. Ils savent qu'ils pourraient être observés chaque instant et que la moindre erreur pourrait permettre Doom de comprendre leur stratégie. Pourtant, rester immobiles n'est plus une option,
car les anomalies du multivers continuent de s'aggraver et les signes indiquent any transformation profonde des allées est deviennent de plus en plus nombreux. Alors que le groupe progresse. Reed Richards remarque que les ph nomnes quils observant ni ressemblant pas de simples perturbations. Certaines zones semblant par centre des fragments de réalités différentes, comme si plusieurs mondes communéant se superposer. Des éléments qui ne devraient jamais exister ensemble apparaissent momentanément au même endroit, et cette situation confirme les craintes de Reed. Quelqu'un semble manipuler les frontières entre les réalités, et tout indique que Dr. Doom possède une connaissance extrêmement avancée de ces processus. Les Avengers comprennent alors que le danger n'est plus seulement théorique. Si les différentes réalités continuent de s'éloigner sans contrôle, des mondes entiers pourraient être de truths transformés. Les personnes vivant dans ces réalités pourraient ne jamais comprendre ce qui leur est arrivé. Pour les autres, cette possibilité rend leur mission encore plus urgente. Ils ne doivent plus simplement empêcher Doom de gagner une bataille. Ils doivent empêcher une transformation qui pourrait changer définitivement la structure du multivers. Les fantastiques four jouent un rôle essentiel dans CETTE. Reed poursuit son analyse tandis que sous, Johnny et Ben protègent le groupe contre les forces ennemies qui commencent à apparaître. Cette fois, les attaques sont beaucoup plus coordonnées. Les ennemis ne cherchent pas simplement infliger des DGTS. Ils tentent de ralentir certains héros tout en isolant ceux qui pourraient découvrir les informations les plus importantes. Les Avengers comprennent rapidement que la stratégie de Doom est encore une fois basée sur la division. Certains héros sont attirés vers une zone ou une anomalie devient extrêmement instable, tandis que d'autres doivent protéger des personnes prises au milieu du conflit. Le groupe est obligé de se séparer temporairement, mais cette fois, les héros utilisent les liens apprises lors des affrontements précédents. Ils établissent des méthodes de communication et définissent des objectifs précis afin de ne pas perdre complètement leur coordination. Cette nouvelle organisation montre quel point elle qui évolue. Au début de leur alliance, chaque groupe voulait principalement contrôler sa propre stratégie. Désormais, les héros commencent à faire confiance aux compétences des autres. Mais lorsqu'ils sont séparés, ils savent que leurs alliés poursuivent le même objectif. Cette confiance devient particulièrement importante lorsque plusieurs attaques se produisent simultanément. Pendant ces temps, Découvrez une information qui pourrait enfin expliquer pourquoi Doom s'en aux différentes réalités. Les anomalies semblant toutes très liées à certains points précis du multivers. Ces points pourraient fonctionner comme des passages ou des zones de connexion entre plusieurs réalités. Si Doom usait les contrôleurs, il pourrait potentiellement influencer la manière dont ces réalités interagissent entre elles. Cette découverte change immédiatement la priorité de la mission. Les héros doivent empêcher Doom de prendre le contrôle de ces points avant qu'il ne puisse les utiliser pour son projet. Mais ils comprennent également que ces zones pourraient être extrêmement difficiles à atteindre. Elles sont probablement protégées par des systèmes et des forces connues spécifiquement pour empêcher toute intervention extérieure. Les Avengers commencent donc par une opération beaucoup plus audacieuse. Cette fois, ils ne veulent pas seulement entrer dans une zone contrôlée par Doom. Ils veulent atteindre directement l'un des points stratégiques qui semble alimenter son plan. Le risque est immense, mais leur entrée d'action devient de plus en plus courte. Avant de commencer l'opération, les héros doivent cependant affronter un problème inattendu. Certains commencent douter de leur capacité gagner. La puissance de Doom,
son intelligence et sa capacité par voir leurs actions ont déjà cause suffisamment de dgts, or carrenavi writable per parmi you. Mi les ros les plus exprimentés comprenant quils pourraient tri confrontes un adversaire quils ne pouvant pas vaincre simplement avec leur force. Cet per deviant particulièrement visible chez ceux qui ont déjà connu de grands parties. Ils savent ce que signifie tuer face une menace gigantesque. Certains craignent de perdre une nouvelle fois leurs proches, tandis que d'autres ont peur de prendre une décision qui condamnerait en leur allié intérêt. Mais au lieu de laisser cette peur dévisser el quipe, les ros commencent l'utiliser comme une motivation. Ils comprennent qu'ils n'ont pas besoin de par tendre très invincibles. Ils doivent simplement continuer avancer malgré leurs doubts. Cette attitude renforce progressivement leur détermination. Les fantastique for vivant également un moment important. Read comprendre qu'il ne pourra pas très pas tout contrôler avec la logique et les calculs. Certaines décisions devront être prises en fonction de la confiance. Celui rappelle indirectement que protéger les autres ne signifie pas toujours pouvoir parvoir chaque résultat. Parfois, il faut accepter le risque et faire confiance aux personnes qui combattent ces cordes. C'était devient essentiel pour el quipe intérêt. Jusqu'y read essayer souvent de trouver une solution parfaite. Mais face doom, une solution parfaite pourrait ne jamais exister. Les ros doivent donc apprendre à guer mi lorsqu'ils ne postent pas toutes les réponses. L'opération commence alors. Plusieurs quipes avancent simultanément vers leurs objectifs. Les Avengers doivent traverser une zone fortement défendue tandis que les fantastiques forces concentrent sur l'analyse de ph nomni. D'autres ros doivent protéger le groupe contre des attaques qui apparaissent de manière imprévisible. La bataille devient rapidement intense. Les forces de doom sont beaucoup plus nombreuses que parvoit semblant connaître les capacités de chaque ros. Pourtant, l'alliance are usée progresser grâce à une meilleure coordination. Les personnages utilisent leurs pouvoirs de manière complémentaire, car ont des stratégies qu'un groupe n'aurait probablement pu réaliser seul. Mais plus ils avancent, plus quelque chose semble étrange. Les forces ennemies semblent parfois se retirer volontairement, laissant certains passages presque sans protection. Les ros commencent comprendre qu'ils pourraient une nouvelle fois très conduits vers un endroit par 6. Read supon même diamant un pig. Il demande au groupe de sortir et d'analyser la situation. Cette fois, les autres ros el coutent sans sitter. Ils ont compris que l'instinct de read pas leur vider de tumeur dans une nouvelle manipulation. L'analyse vu le quelque chose d'inquiétant. Les passages ouverts semblent tous conduire vers la secteur. Cela signifie probablement que doom veut que les ros atteignent cet endroit. Mais pourquoi? La réponse arrive lorsque les ros découvrent une structure qui semble très directement liée aux anomalies. Elle pourrait fonctionner comme un centre de contrôle comme un dispositif permettant de manipuler les connexions entre les RLS. Pour la première fois, les ros ont l'impression d'avoir trouvé quelque chose d'essentiel, mais au même moment, Dr. Doom apparaît. Sa sens transforme immédiatement l'atmosphère. Jusqu'y les ros combattaient principalement ces forces. Maintenant, ils se retrouvent face le directement. Le silence qui partit de la confrontation montre que chacun comprend l'importance du moment. Doom ne semble pas surpris de voir les ros. Au contraire, il donne l'impression de les attendre. Cette action confirme les pires craintes de read. Les ros sont pas très exactement lo Doom voulait qu'ils soient. Dr. Doom explique alors sa vision du conflit d'une manière qui remet en question tout ce que les ros pensaient comprendre. Il ne part pas nécessairement son objectif comme une simple conquête.
Il peut par tendre quel empire une catastrophe plus grande encore et que les méthodes des autres sont insuffisantes pour protéger toutes les RLS. Cette déclaration provoque une réaction IMM d'IHS plusieurs Avengers. Ils refusent l'idée qu'un seul homme puisse décider du destin de milliards de personnes. Mais Doom insiste sur le fait que quelqu'un devra prendre cette décision si le multiverse continue de se disintegrer. Reed comprend alors le danger de son argumentation. Doom pourrait utiliser une situation or élément catastrophique pour justifier son contrôle. Il peut par center son autorité comme une incessant plot que comme une ambition personnelle. Les autres refusent cette logique. Pour you, sauver le multiverse ne signifie pas donner un seul individu le droit de choisir qui doit vivre et qui doit disparaître. La confrontation devient alors inévitable. Les premiers changes sont extrêmement violents, mais les autres comprennent rapidement qu'ils ne peuvent pas simplement attaquer Doom directement. Son niveau de préparation semble supérieur si qu'ils avaient imagine. Chaque attaque semble très anticipée neutralisée. Les Avengers doivent donc changer de stratégie en pleine bataille. Au lieu de concentrer toutes leurs attaques sur Doom, certains autres se concentrent sur le dispositif qui contrôle les anomalies. Leur objectif est de réduire l'avantage stratégique de Doom plot que de chercher IMM directement le vainqueur. Cette décision donne progressivement des resultats. Le système commence devenir instable. Doom comprend IMM directement ce que les autres essayent de faire et tente de les arrêter. La bataille devient alors une course contre le temps. Si les autres détruisent le dispositif trop rapidement, ils risquent de provoquer une réaction incontrôlable. S'ils attendent trop longtemps, Doom pourrait reprendre le contrôle. Reed doit donc prendre une décision extrêmement difficile. Il choisit finalement de faire confiance ses alliés. Les autres combinent leurs pouvoirs pour stabiliser temporairement la zone tandis qu'un autre qui tente de neutraliser le mécanisme principal. Cette coopération permet de réduire l'influence de Doom pendant quelques instants. Mais Doom n'est pas vaincu. Au contraire, il révèle qu'il avait parvenu cette possibilité. La structure commence alors à agir d'une manière inattendue, et les autres comprennent qu'ils viennent pas de déclencher quelque chose de beaucoup plus important. Une immense perturbation traverse les différents RLS. Pendant quelques secondes, les autres voient des images de mondes différents, de personnages inconnus et de versions alternatives de lui qu'ils connaissent. Le ph nom ne montre que les frontières entre les RLS sont désormais extrêmement fragiles. Les Avengers comprennent alors que le véritable conflit n'est pas plus très vite. La guerre pour le destin du multiverse vient par élément de commencer. La houdie mi-partie se termine donc sur une révélation majeure. Les autres ont réussi perturber le plan de Doom, mais ils n'ont pas réussi l'arter. Au contraire, leur intervention account leur une réaction qui pourrait désormais rendre la collision entre plusieurs RLS presque inévitable. Et tandis que les autres tentent de comprendre comment empêcher cette catastrophe, Dr. Doom disparaît, laissant derrière lui une dernière menace. Dans cette nouvelle mi-partie de Avengers Doomsday, la situation devient encore plus critique et par la perturbation provoquée par l'affrontement précédent. Les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés comprennent maintenant que les frontières entre les différents RLS sont devenues extrêmement instables et que le danger n'est pas plus très contenu dans un seul monde. Et par la disparition de Dr. Doom, les autres doivent rapidement déterminer ce qui vient de se produire et surtout comprendre si leur intervention or élément affaiblit leur adversaire si elle au contraire account leur son plan. Reed Richards analyse les nouvelles anomalies avec une inquiétude crescente, car les ph nomnes qu'il observe montrent que plusieurs RLS commencent à entrer en contact de manière beaucoup plus directe. Des fragments de passages,
des Objets et amis des elements provenant d'autres mondes apparissent momentanément dans leur environnement, donnant accès grâce la preuve que la situation est désormais hors du contrôle normal. Cette nouvelle allait provoquer même diatement une crise parmi les différents groupes. Certains agents violents retournèrent protéger leur propre monde avant qu'il ne soit trop tard, tandis que d'autres comprenant que le problème est devenu tellement vaste qu'aucun allait ne pas très sauvé individuellement. Cette différence de priorité risquait de provoquer une nouvelle division, mais cette fois les agents savant que ces espoirs pourraient être catastrophiques. Ils doivent donc accepter une idée extrêmement difficile. Leur mission n'est plus seulement de défendre leur propre univers, mais de trouver une solution qui puisse empêcher la destruction de plusieurs allets ennemis temps. Reed commence alors travailler avec les autres scientifiques et les membres des Fantastiques Four afin de comprendre la nouvelle structure du phénomène. Il découvrait que les anomalies ne se produisent pas de manière totalement aléatoire. Certains allets semblant attirer repousseur d'autres allets, comme si une immense action était en train de se développer. Si cette action continue, plusieurs mondes pourraient finir par se superposer très détruits. Le problème est qu'une intervention directe pourrait aggraver l'instabilité. Les agents se retrouvent donc face à une situation dans laquelle ne rien faire est dangereux, mais agir trop rapidement peut également provoquer une catastrophe. Pendant ce temps, les Avengers tentent de maintenir l'ordre dans les zones touchées. Des populations entières commencent très confronter des événements qu'elles ne comprennent pas. Des témoins changent momentanément d'apparence, certains lui semblent appartenir à une autre pocket des personnages pouvant apercevoir des versions différentes de leur propre monde. Pour les agents, cette situation devient particulièrement difficile parce qu'ils doivent rassurer les populations tout en sachant mais qu'ils ne possèdent pas encore de solution définitive. La peur commence donc à répandre, et cette peur risque de provoquer encore plus de chaos. Les Fantastiques Four comprennent alors que Dr. Doom pourrait utiliser cette panique comme une nouvelle arme. Si les différentes populations commencent à croire que les agents sont responsables de la catastrophe, l'alliance pourrait perdre le soutien des personnages qu'elle cherche protéger. Doom pourrait alors se par sentir comme la seule personne capable de restaurer l'ordre. Cette possibilité rend son plan encore plus dangereux, car il n'aurait pas besoin de convaincre tous les agents de rejoindre son camp. Il lui suffirait peut-être de convaincre suffisamment de personnages que son contrôlerait pour une meilleure solution que le chaos. Reed refuse cependant cette logique. Il comprend que le plus grand danger serait de permettre Doom de devenir le seul personnage capable de contrôler la situation. Pour cette raison, il insiste sur la nécessité de trouver une solution collective. Les agents doivent empêcher que le pouvoir de décider du destin des allets appartienne à une seule personne. Cette idée devient progressivement le principe central de leur stratégie. Alors que les agents cherchent une solution, certains commencent à découvrir des indices sur les véritables objectifs de Doom. Les informations récupérées lors de la précédente confrontation montrent que les anomalies semblent converger vers certains endroits précis. Ces endroits pourraient être liés à la construction d'une nouvelle structure capable d'utiliser les différents allets comme composants d'un système plus vaste. Reed comprend alors que Doom ne cherche pas seulement contrôler les univers parment. Il pourrait vouloir créer une nouvelle organisation du multivers dans laquelle les allets seraient plaqués sous un contrôle unique. Cette révélation change complètement la perception de la menace. Les agents comprennent que si Doom are used, le monde ne sera pas simplement détruit. Il pourrait être reconstruit selon ses propres règles. Certaines personnes pourraient continuer vivre, mais dans un allet entièrement différent, tandis que d'autres pourraient disparaître sans jamais avoir la possibilité de comprendre ce qui se passe.
Pour les Avengers, cette perspective est presque aussi inquiétante que la destruction totale. Les héros commencent alors chercher le moyen d'atteindre Doom avant qu'il ne puisse terminer son projet. Mais retrouver Doom devient extrêmement difficile parce que les anomalies rendent les déplacements imprévisibles. Les passages entre les réalités apparaissent et disparaissent rapidement, et certaines zones peuvent devenir dangereuses en quelques secondes. Les héros doivent donc choisir avec soin le chemin qu'ils empruntent. Cette nouvelle mission devient une véritable course contre le temps. Reed comprend qu'ils disposent pas d'un dernier fenêtre pour agir avant que les réalités ne deviennent complètement instables. Les Avengers se préparent donc traverser plusieurs zones dangereuses afin de retrouver la trace de Doom. Cette fois, l'objectif n'est plus simplement d'observer de recueillir des informations. Ils doivent atteindre directement le centre de son opération. Les différents héros doivent alors accepter de prendre des risques considérables. Certains savent qu'ils pourraient trier par de leur propre réalité et ne jamais retrouver le chemin du retour. D'autres comprennent qu'ils pourraient rencontrer des versions alternatives de personnages qu'ils connaissent. Cette possibilité provoque des réactions émotionnelles très fortes, car voir une autre version d'un proche peut rappeler aux héros tout ce qu'ils ont déjà perdu. Cette dimension devient particulièrement importante pour les Avengers qui ont vécu de grandes pertes. Les réalités alternatives peuvent représenter une tentation extrêmement dangereuse. Un héros pourrait découvrir une version d'un monde dans lequel une personne qu'il a perdue est encore vivante. Mais retourner dans cette réalité pourrait mettre en danger des millions d'autres personnages. Les personnages doivent donc apprendre à distinguer leur désir personnel de leur responsabilité envers l'ensemble du multiverse. Dr. Doom pourrait précisément utiliser cette faiblesse. Il pourrait montrer aux héros des réalités dans lesquelles leurs plus grandes pertes n'ont jamais eu lieu. Mais cette vision ne serait pas qu'un moyen de les manipuler. Doom sait que certains héros seraient partis tout pour retrouver une personne qu'ils aiment, et il pourrait utiliser cette motion pour les détourner de leur objectif. Les héros commencent en moins comprendre cette stratégie. Ils réalisent que Doom peut contrôler l'environnement, mais il ne peut pas facilement contrôler les décisions qu'ils prennent lorsqu'ils restent unis. Ils décident donc de ne pas laisser un seul personnage explorer une réalité dangereuse seul. Chaque héros doit être accompagné afin que personne ne soit isolé par ses motions. Cette décision renforce encore leur alliance. Les Avengers comprennent que leur force ne vient pas seulement de leurs capacités extraordinaires, mais aussi de leur capacité d'empêcher leurs propres faiblesses de devenir des armes contre eux. Les fantastiques four adoptent la même approche et commencent fonctionner avec une confiance beaucoup plus forte. Finalement, les héros découvrent un passage qui semble conduire vers une réalité fortement influencée par Doom. L'endroit paraît presque impossible de croire, car plusieurs éléments de mondes différents semblent exister simultanément. Les héros comprennent qu'ils approchent probablement du cœur du plan de leur adversaire. Mais avant qu'ils puissent avancer, une nouvelle attaque commence. Cette fois, les forces ennemies ne cherchent pas simplement les ralentir. Elles tentent d'esparer les héros en utilisant les différentes réalités comme des pièges. Chaque groupe se retrouve confronté à un environnement différent, et certains personnages doivent combattre des adversaires qui semblent connaître parfaitement leurs capacités. La bataille devient extrêmement difficile, mais les héros utilisent enfin tout ce qu'ils ont appris depuis le début de la crise. Ils communiquent, se couvrent mutuellement et viennent de prendre des décisions isolées. Grâce cette coopération, ils réussissent progressivement repousser les forces ennemies. Pendant ce temps,
Read Découvrez any information essentielle. L'assist me construit par dum semble dépendre d'un élément central qui permet de maintenir les connexions entre les différents éléments. Si cet élément est détruit, le plan de dum pourrait être gravement perturbé. Mais s'il est détruit au mauvais moment, les éléments pourraient également s'effondrer. Read se retrouve donc devant un choix impossible. Détruire l'assist me immédiatement pourrait empêcher dum d'obtenir le contrôle, mais pourrait aussi provoquer une catastrophe. Attendre pourrait permettre dum déterminer son plan. Il doit trouver une troisième solution. Les auteurs ros latent chercher cette possibilité. Chacune apporte une idée différente progressivement. Une stratégie commence prendre forme. Ils pourraient pas très neutraliser l'assist me sans le détruire complètement, puis utiliser son énergie pour stabiliser temporairement les éléments. Cette solution est extrêmement risquée, mais elle rapporte sans leur meilleure chance. Les ros se préparent alors entrer dans la zone centrale. Et au moment où ils pensent enfin avoir trouvé un moyen de contourner dum, celui-ci apparaît de nouveau. Cette fois, ils ne viennent pas simplement combattre. Ils semblent vouloir parler directement aux ros et leur montrer quelque chose. Dum leur révèle alors que le chaos actuel n'est pas entièrement le résultat de leurs actions. Il affirme qu'il avait prévu que les éléments finiraient par entrer en collision et qu'il préparait depuis longtemps une solution destinée à empêcher leur destruction complète. Selon sa vision, les ros refusent simplement d'accepter les sacrifices nécessaires. Cette déclaration provoque un énorme conflit moral. Certains ros commencent se demander si dum dit une partie de la vérité. Mais si son diagnostic est correct, cela ne signifie pas que sa solution est acceptable. Read comprendre surtout que dum veut les placer devant un choix impossible, accepter son contrôle ou risquer de voir plusieurs éléments disparaître. Les Avengers refusent de lui laisser ce pouvoir. Ils décident alors d'avancer malgré les risques et de chercher une solution qui permette de sauver les éléments sans abandonner leur liberté. Cette décision provoque immédiatement une nouvelle confrontation. Dum déclenche une partie de son dispositif, et les différents éléments commencent se rapprocher encore davantage. Les ros doivent maintenant agir avant que le processus ne devienne irréversible. La neuvième partie se termine donc avec les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés au cœur du système de Dr. Doom. Ils savent enfin ce que leur adversaire cherche accomplir, mais ils comprennent également que l'artre pourrait être presque aussi dangereux que le laser or user. Le véritable affrontement approche désormais de son point culminant, et les ros devront bien prendre une décision capable de déterminer non seulement leur propre avenir, mais celui de tous les éléments connectés. Dans cette dixième partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés se retrouvent finalement au cœur du dispositif de Dr. Doom, alors que les différents éléments commencent se rapprocher dangereusement les uns des autres. Et pour avoir découvert que Doom veut utiliser cette instabilité pour créer une nouvelle organisation de multivers sous son contrôle, les ros comprennent qu'ils n'ont plus beaucoup de temps pour agir. Reed Richards tente de stabiliser le système tandis que les autres ros se préparent repousser les forces de Doom, mais la situation devient rapidement incontrôlable. Les frontières entre les mondes commencent disparaître par moments, donnant naissance des passages impossibles aux plusieurs éléments semblants exister au même endroit. Les ros doivent avancer dans cet environnement instable tout en sachant qu'une seule erreur pourrait provoquer une réaction en chaîne. Reed comprend que le dispositif de Doom passe de plusieurs niveaux et qu'il serait extrêmement dangereux de simplement le détruire. Le système semble maintenir certaines connexions entre les éléments, mais il pourrait également empêcher leur effondrement immédiat. S'il est détruit brutalement,
les différences pourraient perdurer stable et commencer disparaître. La véritable objectif devient donc de reprendre progressivement le contrôle du système sans provoquer sa destruction. CETTE demande une précision extraordinaire, et rare Analyse qu'il ne pourra pas y parvenir seul. Il demande aux auteurs atroces de protéger les différentes parties du dispositif pendant qu'ils cherchent un moyen de modifier son fonctionnement. Les Avengers se retrouvent alors engagés dans une bataille beaucoup plus importante que toutes celles qu'ils ont affrontées auparavant. Les forces de Doom arrivent de plusieurs directions et semblent parfaitement coordonnées. Chaque groupe ennemi semble avoir une mission précise. Empêcher les atroces d'atteindre certaines zones du dispositif, isoler les personnages les plus importants et surtout empêcher redéterminer son analyse. Les Avengers comprennent que Doom connaît probablement leur stratégie, mais ils décident malgré tout de continuer. Cette fois, ils ne cherchent plus se prendre Doom par la force. Ils cherchent utiliser leur coopération pour rendre ses calculs plus difficiles. Les Fantastiques Four jouent un rôle essentiel dans cette stratégie. Ben Grimm protège les zones les plus exposées et permet aux autres atroces de travailler sans être constamment interrompus. Johnny Storm utilise ses capacités pour repousser plusieurs groupes ennemis et créer des passages temporaires. Sous Storm se concentre sur la protection de ses alliés et sur la stabilisation de certaines zones dangereuses. Read. Pendant ces temps, continue d'analyser le système malgré la pression croissante. Cette répartition des rôles montre que les fantastiques fonctionnent désormais parfaitement comme une équipe, chacun utilisant ses capacités pour compléter celles des autres. Du court des Avengers, la évolution devient visible. Les atroces ne cherchent plus aguer chacun de leur court. Ils se déplacent comme une véritable force collective, protégeant les plus vulnérables et permettant aux personnages spécialistes d'atteindre leurs objectifs. Certains atroces prennent volontairement des risques pour permettre leurs alliés d'avancer tandis que d'autres restent concentrés sur la protection des populations touchées par les anomalies. Cette organisation devient progressivement l'une des principales raisons pour lesquelles les forces de Doom ne réussissent pas les arter immédiatement. Dr. Doom observe cependant la bataille avec une grande confiance. Il comprend que les atroces ont réussi à améliorer leur coordination, mais il possède encore des moyens de pression extrêmement puissants. Il commence donc modifier l'environnement lui ennemi. Des morceaux de différence réalités apparaissent autour des atroces, car ant des obstacles impervisibles. Certains endroits deviennent soudainement impossibles traverser, tandis que d'autres semblent transporter momentanément les personnages vers des réalités différentes. Le champ de bataille devient ainsi presque vivant, changeant constamment sous l'influence du dispositif. Cette situation crée une nouvelle difficulté motionnelle. Plusieurs atroces commencent à percevoir des fragments de réalités dans lesquels leur vie aurait pu être différente. Certains voient des proches qui n'existent plus dans leur propre monde, tandis que d'autres découvrent des versions alternatives du ennemi. Ces visions pourraient facilement les distraire, mais les atroces comprennent qu'elles peuvent également être utilisées par Doom pour les manipuler. Ils décident donc de rester concentrés sur leur objectif, mais lorsque les images deviennent extrêmement difficiles à supporter. Découvrez alors quelque chose d'essentiel concernant le fonctionnement du système. Les différentes réalités ne sont pas simplement attirées les unes vers les autres au hasard. Le dispositif de Doom semble sélectionner certaines caractéristiques de chaque monde et les utiliser pour construire une nouvelle structure. Cela signifie que Doom pourrait être en train de choisir ce qu'il considère comme les éléments les plus importants de chaque réalité. Cette découverte confirme que son objectif est beaucoup plus ambitieux qu'une simple conquête. Il cherche décider lui ennemi de la femme que prendra le futur. Les Avengers refusent cette idée. Pour eux,
aucune personne ne devrait pas sur le droit des lectionnaires les elements qui aimeraient de survivre. Mais si Doom affirme que pour sauver le multivers, consiste me lui donnerait un pouvoir absolu, et tel autorit pourrait facilement devenir une nouvelle forme de domination. Les héros comprennent donc qu'ils doivent trouver une solution qui permette aux différents alliés de survivre sans dépendre du contrôle d'un seul individu. Cette opposition devient la véritable cœur de la confrontation. Doom défend l'idée que le chaos en société une autorit capable de prendre des décisions difficiles. Les Avengers défendent l'idée que la liberté et la coopération sont par effrayables, mais si elles rendent les décisions plus complexes. Le conflit entre les deux camps devient alors autant philosophique que physique. Pendant que cette discussion se poursuit, Reed parvient identifier une faiblesse dans le dispositif. Il comprend que plusieurs parties du système fonctionnent grâce à une source centrale d'énergie. Si cette source est temporairement isolée, l'influence de Doom sur certaines connexions pourrait être doute. Mais cette opération doit être réalisée au moment exact où les différences alliées atteignent un certain niveau de synchronisation. Une erreur de quelques secondes pourrait provoquer une catastrophe. Les héros doivent donc coordonner une opération extrêmement précise. Chaque groupe réunit une mission différente. Certains doivent retenir les forces de Doom, d'autres protéger Reed, tandis qu'un petit groupe doit atteindre les zones les plus dangereuses du dispositif. Cette fois, personne n'est pas agur seul. Les socs dépendent entièrement de leur capacité d'exécuter le plan au même moment. La bataille devient alors beaucoup plus intense. Les forces de Doom comprennent ce que les héros tentent de faire et lancent une attaque massive. Les Avengers sont obligés de repousser plusieurs vagues d'ennemis en protégeant les points essentiels. Les Fantastic Four se retrouvent eux aussi confrontés à une oppression norme. Malgré cela, ils continuent avancer parce qu'ils savent qu'ils n'auront probablement pas une seconde chance. Au milieu du chaos, Reed commence modifier les paramètres du dispositif. Les premières actions sont immédiates. Certaines anomalies diminuent temporairement, mais d'autres deviennent encore plus fortes. Reed comprend qu'il doit continuer malgré le danger. Il demande aux autres héros de maintenir leurs positions pendant quelques instants supplémentaires. Ces quelques instants deviennent extrêmement difficiles. Les héros sont puis et plusieurs d'entre eux commencent perdre leurs forces. Pourtant, personne ne recule. Ils savent que s'ils abandonnent maintenant, Doom récupérera immédiatement le contrôle du système. Dr. Doom intervient alors directement. Il comprend que Reed est sur le point de modifier une partie essentielle de son plan et décide de l'arrêter lui mais son arrivée provoque une nouvelle confrontation avec les héros les plus puissants par son surplace. Cette fois, Doom ne cherche plus simplement tester leurs capacités. Il veut empêcher Reed de terminer son opération. La bataille contre Doom devient donc le moment le plus important de cette partie. Les héros tentent de le ralentir pendant que Reed poursuit son travail. Doom réussit repousser plusieurs attaques et de montrer qu'il passe d'une maîtrise impressionnante de la situation. Mais les Avengers ont compris qu'ils ne doivent pas lui permettre de choisir le rythme du combat. Ils utilisent donc une stratégie différente. Au lieu d'attaquer Doom tous ennemis temps, ils se relayent et combinent leurs pouvoirs afin de créer des ouvertures temporaires. Chaque héros intervient pendant quelques secondes avant de laisser un autre prendre sa place. Cette méthode empêche Doom de concentrer toute son attention sur un seul adversaire. Les Fantastic Four rejoignent également l'affrontement. Leur coopération avec les Avengers devient essentielle. Reed continue de travailler tandis que sous protège la zone autour de lui. Ben affronte directement les forces qui tentent de pénétrer dans le secteur, tandis que Johnny utilise son énergie pour empêcher plusieurs ennemis de rejoindre Doom. Progressivement, la stratégie fonctionne. Doom commence perdre une partie de son contrôle sur le dispositif.
Mais au mi moment, une action beaucoup plus importante commence produire. Les différences are allant est semblant atteindre un point de convergence. Le système deviant extrêmement instable et les autres comprenant qu'ils n'ont pas très plus que quelques instants avant qu'une transformation irréversible ne commence. Read doit prendre une décision. Il peut être complètement le dispositif, avec le risque de provoquer l'effondrement de certaines connexions, ou poursuivre son opération afin de transformer le système en un mécanisme de stabilisation. La seconde option est beaucoup plus difficile et dangereuse, mais elle pourrait permettre de sauver plusieurs RLS. Les autres autres lui font confiance. Read poursuit donc son travail. Cette décision représente un changement important pour lui. Pendant une grande partie du conflit, Reed cherche contrôler chaque détail. Maintenant, il accepte de faire confiance aux personnages qui l'entourent. Il comprend qu'une solution ne peut pas dépendre uniquement de son intelligence. Elle doit être construite collectivement. Les Avengers continuent de combattre pour lui donner le temps nécessaire. Finalement, Read are used modifier une partie essentielle du système. Les anomalies commencent ralentir. Certains are allant cessant de se rapprocher aussi rapidement. Pendant quelques instants, les autres pensent avoir réussi. Mais Dr. Doom refuse d'abandonner. Il utilise alors une dernière partie de son pouvoir pour reprendre le contrôle du système. Cette action provoque une nouvelle explosion d'énergie qui espère temporairement les autres. Plusieurs personnages sont projetés dans différentes zones du multiverse, tandis que les autres tentent de retrouver leurs LES. La situation semble de nouveau perdue. Pourtant, avant de trier par, Reed comprend quelque chose qui pourrait devenir leur dernière chance. Le système n'est plus entièrement contrôlé par Doom. Une partie de son fonctionnement est modifiée et les autres pourraient désormais être capables de l'utiliser contre lui. La deuxième partie se termine ainsi sur un immense bouleversement. Les Avengers et les Fantastic Four ont réussi à affaiblir le contrôle de Dr. Doom, mais ils sont maintenant disparus travers plusieurs RLS. Doom possède encore une partie du système, tandis que les autres possèdent désormais une connaissance essentielle de son fonctionnement. La guerre n'est donc pas terminée, mais pour la première fois, les autres disposent d'une véritable possibilité de retourner la situation. Dans cette 11e partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés sont désormais disparus travers plusieurs RLS et par la violente action provoquée par le dispositif de Dr. Doom. Chaque groupe se retrouve dans un environnement différent, parfois complètement inconnu, et personne ne sait exactement où se trouvent les autres. Cette aspiration représente un danger immense, car les autres avaient enfin réussi construire une véritable coopération. Sans leurs alliés, certains personnages doivent maintenant survivre seuls tout en cherchant un moyen de retrouver leur quiet. Reed Richards comprend de son court que la modification qu'il apporte au système pourrait encore fonctionner, mais seulement si les différents autres réussissent à réunir suffisamment longtemps pour l'utiliser contre Doom. Les premières minutes de cette nouvelle tape sont particulièrement difficiles parce que les RLS dans lesquelles les autres sont projetés ne ressemblent pas nécessairement leurs propres mondes. Certains découvrent des versions différentes de villes qu'ils connaissent, tandis que d'autres se retrouvent dans des environnements totalement inconnus. Le multiverse devient alors beaucoup plus concret pour eux. Ils ne sont plus simplement en train d'étudier des RLS alternatives. Ils sont maintenant obligés de les traverser pour retrouver leurs compagnons. Reed Richards comprend rapidement qu'il existe un lien entre les différentes zones où les autres ont-envoyés. Le dispositif de Doom semble avoir par les membres de el qui selon certaines caractéristiques particulières. Cela signifie qu'il est possible que leur aspiration n'est pas complètement aléatoire.
pourraient avoir voulu placer chaque Ross dans un alet qui représente un obstacle psychologique stratégique particulier. Cette découverte pousse read penser que mes pares. Les Ross doivent rester prudents, car chaque environnement pourrait avoir été cohésé pour les empêcher de retrouver leur chemin. Pendant ces temps, plusieurs Avengers commencent chercher des moyens de communiquer entre les alets. Les technologies traditionnelles ne fonctionnent pas correctement, mais certains pouvoirs peuvent permettre d'établir temporairement des connexions. Les Ross commencent donc combiner leurs connaissances. Mais lorsqu'ils ne peuvent pas se voir directement, ils tentent de laisser des signes des informations pour guider les autres. Cette situation montre que la confiance construite par ces démons est devenue essentielle. Les Ross doivent croire que leurs alliés poursuivent le même objectif, mais lorsqu'ils n'ont aucune preuve même d'être qu'ils sont encore en vie. Ils savent que s'ils abandonnent maintenant, pourraient profiter de leur isolement pour reprendre complètement le contrôle du dispositif. Dans un autre alet, certains Ross découvrent une aversion du monde qui semble presque parfaite. Les villes sont intactes. Les habitants vivent normalement et certains personnages qu'ils ont perdus semblent encore par centaines. Cette vision crée une tentation extrêmement forte. Pour quelques instants, les Ross pourraient croire qu'ils ont trouvé une solution leurs propres problèmes. Mais ils comprennent rapidement que cet alet n'est probablement pas ce qu'ils semblent être. Les différences subtiles commencent à apparaître. Certains personnages se comportent de manière étrange. Certains événements historiques ne correspondent pas leurs souvenirs et certaines informations semblent avoir été artificiellement arrangées. Les Ross comprennent alors que pourrait utiliser ces alets comme des pièges motionnels. Ils ne cherchent pas uniquement les vaincre physiquement. Ils veulent également leur donner une raison de rester pares. Cette découverte permet aux Ross de résister la tentation. Ils comprennent qu'un alet parfait peut être plus dangereux qu'un alet hostile. Un alet hostile pousse les Ross chercher une sortie, tandis qu'un alet parfait peut les convaincre qu'ils ont déjà trouvé ce qu'ils cherchaient. Les fantastiques four vivent également leur propre preuve. Sous storm cherche retrouver read, mais elle refuse de croire qu'il a disparu. Elle comprend que read aurait probablement laissé une indication utile à partie de son travail scientifique pour carrer un chemin vers les autres. Ben Grimm et Johnny Storm commencent donc chercher des traces correspondant ces recherches. Leur coopération devient particulièrement importante. Mais sans read, les trois membres restants doivent fonctionner comme une équipe complète. Ben apporte sa assistance et sa détermination, Johnny sa rapidité et son énergie, tandis que Sue utilise son intelligence et ses pouvoirs pour analyser l'environnement. Ensemble, ils réussissent découvrir des indices qui suggèrent que Reed est encore actif quelque part dans le multiverse. Cette découverte leur redonne espoir. De son côté, Reed tente de comprendre comment le système modifie fonction désormais. Il découvre que certaines connexions entre les alets sont encore accessibles, mais qu'elles ne peuvent être que pendant de courtes périodes. Cela signifie qu'ils pourraient pas traquer un passage, mais ils devraient savoir exactement où envoyer le signal. Le problème est qu'ils ne savent pas où se trouvent tous ces alliés. Il doit donc construire une sorte d'arceau temporaire capable de rechercher les signatures énergétiques des différents Ross. Cette qui devient extrêmement complexe parce que contrôle encore une partie du système. Chaque tentative de communication peut être détectée par ces forces. Reed comprend alors qu'il doit envoyer des signaux suffisamment faibles pour rester cachés. Au lieu de chercher ouvrir un grand passage, il commence à envoyer de petites impulsions travers les différents alets. Ces impulsions servent rechercher les percences des autres Ross. Progressivement,
certains are penses apparaissent. Cela signifie que les ros sont toujours vivants. Cette découverte devient l'un des moments les plus importants de la partie. Les différents groupes comprennent qu'ils ne sont pas seuls. Mais ils sont esparus. Leurs alliés cherchent également les retrouver. La communication reste difficile, mais quelques informations commencent circular. Chaque groupe transmet ce qu'il a découvert sur sa propre alerte. Certains ont trouvé des structures liées au système de Doom, d'autres ont découvert des informations sur les mouvements de ces forces et certains ont identifié des passages permettant de rejoindre d'autres mondes. Lorsque toutes ces informations sont réunies, une nouvelle possibilité apparaît. Les alertes dans lesquelles les ros ont te projet semblant former une sorte de arceau. Si certaines connexions sont activées dans un ordre précis, les ros pourraient progressivement se rapprocher les uns des autres. Mais ce processus comporte un risque énorme. Si Doom détecte le arceau avant que les ros soient réunis, il pourrait courir les connexions une nouvelle fois et les enfermer définitivement dans des alertes différentes. Les ros décident malgré tout de tenter leur chance. Chaque groupe commence alors se déplacer vers un point de connexion spécifique. Les déplacements deviennent extrêmement dangereux parce que certains alertes commencent se disintegrer. Des morceaux de passages disparaissent, des passages s'ouvrent soudainement et des zones entières deviennent instables. Les ros doivent avancer rapidement. Dans l'une des alertes, un groupe rencontre des forces directement contrôlées par Doom. Cette confrontation révèle que Doom accomplit qu'ils cherchent se réunir. Ces forces essayent donc de ralentir chaque groupe parment. Mais cette fois, les ros sont parus. Ils savent qu'ils ne doivent pas rester trop longtemps dans un même endroit. Ils utilisent leurs pouvoirs pour avancer rapidement et éviter une confrontation prolongée. Leur objectif n'est pas de vaincre toutes les forces ennemies. Leur objectif est de rejoindre leurs alliés. Cette nouvelle stratégie fonctionne. Plusieurs groupes atteignent leurs points de connexion. La première ouverture apparaît. Pendant quelques secondes, les ros peuvent voir une autre alerte travers un passage instable. Ils comprennent qu'ils sont enfin proches de retrouver les autres. Mais le passage commence à refermer. Les ros doivent agir immédiatement. Certains traversent, tandis que d'autres restent derrière pour maintenir la connexion. Cette décision devient particulièrement dangereuse parce que le passage n'est pas probablement pas rester vers longtemps. Finalement, plusieurs membres des Avengers réussissent se retrouver. Les retrouvailles sont barvies, car personne n'a le temps de s'y élibrer. Ils savent que leurs ennemis peuvent les atteindre tout moment. Mais leur réunion représente en moins un énorme avantage. Ils peuvent enfin partager directement les informations qu'ils ont découvertes. Lorsque les différents groupes comparent leurs expériences, une nouvelle vérité apparaît. Toutes les alertes qu'ils ont traversées semblant contenir des fragments du même système. Cela signifie que Doom pourrait avoir construit son dispositif en utilisant plusieurs mondes comme composants. Cette découverte donne enfin aux ros une idée de la manière dont ils peuvent le combattre. Au lieu de détruire directement le système, ils pourraient inverser son fonctionnement. Les connexions utilisées par Doom pour contrôler les alertes pourraient retourner contre lui. Si les ros réussissent faire cela, ils pourraient priver Doom de son avantage stratégique sans provoquer immédiatement l'effondrement des univers. Mais l'opération serait extrêmement difficile. Reed explique que plusieurs ros devront agir exactement au même moment dans différentes alertes. Une erreur pourrait interrompre le processus. Chaque groupe devra donc accomplir un échec précis et faire confiance aux autres. Cette fois, elle quitte best partie.
Les Avengers comprenent quels ont atteint un point où leur coopération est devenue leur seule véritable chance de victoire. Les Fantastic Four partagent la mi conviction. Ils ne peuvent plus compter sur un héros capable de sauver tout le monde seul. La victoire dépendra de leur capacité à agir comme une seule force malgré leurs différences. Cependant, Dr. Doom découvre leur plan. Il comprend que les héros ont finalement trouvé une manière de retourner son propre système contre lui. Il décide donc d'intervenir directement avant qu'ils ne puissent terminer leur préparation. Une nouvelle attaque commence. Mais cette fois, les héros sont beaucoup mieux préparés qu'auparavant. Ils connaissent les capacités de leurs alliés, ils savent comment se protéger mutuellement et surtout, ils comprennent que Doom Church provoquer une action émotionnelle. Ils refusent de tomber dans son piège. La bataille devient alors une démonstration de tout ce qu'ils ont appris depuis le début de la crise. Les Avengers combattent ensemble. Les Fantastic Four protègent les zones essentielles et les autres héros empêchent les forces de Doom d'interrompre le processus. Reed commence activer les premières connexions. Aniar alit per s lauter commence à ponder. Le système change progressivement. Pour la première fois, les héros voyant le contrôle de Doom diminuer. Mais au même moment, Doom apparaît au centre de la bataille. Ils comprennent que les héros sont sur le point de lui retirer son principal avantage. Cette confrontation devient alors inévitable. Les héros se préparent l'affronter ensemble. Dr. Doom leur rappelle que missiles are usucent perturber son système. Ils ne pourront pas très empêcher la collision des alliés. Selon lui, le multiverse est déjà trop instable et aucune solution simple ne peut sauver tout le monde. Mais les héros refusent d'abandonner. Reed comprend que Doom a raison sur un point. Le multiverse est effectivement proche d'un point critique. Mais il refuse de croire que la seule choix possible est de laisser Doom contrôler son avenir. La 11e partie se termine alors que les héros lancent leur nouvelle stratégie. Les différentes connexions commencent s'activer simultanément et le système de Doom commence perdre son équilibre. Mais cette action attire toute son attention et provoque une confrontation directe avec les Avengers et les Fantastic Four. Les héros sont enfin unis. Leur plan est parti et leur adversaire se trouve devant eux. Dans cette 12e partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés sont enfin unis pour assavoir travers plusieurs alliés différents. Mais leur union ne leur laisse presque aucun moment de repos, car Dr. Doom apparaît directement devant eux. Cette fois, il n'existe plus de distance entre les héros et leur principal adversaire. Le conflit qu'ils tentent de comprendre depuis le début arrive enfin son véritable point de rupture. Reed Richards sait que le dispositif de Doom est encore actif et que chaque seconde compte. Son objectif est donc double. Empêcher Doom de reprendre complètement le contrôle du système et protéger les alliés qui commencent s'effondrer autour d'eux. Les héros comprennent immédiatement qu'ils ne peuvent pas gagner un adéquat Doom chacun de leur court. Ils doivent utiliser toutes leurs capacités ensemble et suivre le plan par pendant leur respiration. Dr. Doom commence par rappeler aux héros que leur tentative de retourner son système contre lui pourrait avoir des conséquences catastrophiques. Selon lui, ils ne comprennent pas encore entièrement les forces qu'ils manipulent. Il affirme que le multiverse est déjà proche d'un point où certains alliés ne pourront plus très sauver et que toute tentative de détruire son dispositif risque d'accueillir cette destruction. Ces paroles provoquent un moment d'excitation chez certains héros, car ils savent qu'une partie de ce qu'ils dit pourrait être vrai. Mais Reed comprend également que Doom utilise cette vérité pour justifier son propre contrôle. Mais si le danger est réel, cela ne signifie pas que Doom doit devenir celui qui décide du destin de tous les alliés.
La confrontation commence alors brutalement. Les forces de doom adequant les ros pendant que plusieurs parties du dispositif commencent changer de configuration. Les Avengers doivent se battre tout en protégeant les points stratégiques et nécessaires au plan de raid. Les fantastic forces are partisans et même ditement leurs responsabilités. Sous protéger les zones où les connexions sont les plus fragiles, ben affronter les forces ennemies qui tentent de pénétrer dans les secteurs principaux et Johnny se déplace rapidement entre plusieurs zones pour empêcher les attaques de s'accumuler au ennemi endroit. Reed reste concentré sur le système, car il sait que la moindre erreur dans les paramètres pourrait provoquer une action irréversible. Les autres Avengers comprennent également que cette bataille n'est pas gagnée par une simple démonstration de puissance. Ils doivent empêcher Doom de contrôler le rythme du combat. Certains héros se concentrent donc sur les forces ennemies tandis que d'autres tentent de distraire Doom suffisamment longtemps pour permettre de progresser. Cette organisation démontre quel point elle qui bachang depuis le début de la crise. Les héros qui se enfient autrefois les uns des autres travaillant de sorte naturellement ensemble, sans avoir besoin de longues explications. Dr. Doom remarque cette evolution et comprend que l'unité des héros est devenue son principal obstacle. Il décide donc de changer de stratégie. Au lieu de les attaquer directement, il commence manipuler certains alliés autour des visions apparaissantes, montrant aux héros des versions alternatives de leur propre vie. Certains voyant des proches quils pensent avoir perdus, d'autres découvrant des mondes dans lesquels leurs erreurs n'ont jamais eu lieu. Doom cherche ainsi provoquer une action motionnelle qui pourrait faire perdre aux héros leur concentration. Pendant quelques instants, cette stratégie semble fonctionner. Certains personnages excitent lorsqu'ils voient des personnages importantes de leur passé. Mais les héros commencent à comprendre que ces visions sont précisément destinées à les distraire. Ils se rappellent les lions prises depuis le début de la crise et refusent de poursuivre individuellement ce qu'ils voient. Ils comprennent que la véritable victoire ne consiste pas à couper une vie alternative, mais protéger les personnages qui existent à éléments dans leurs propres RLS. Cette décision renforce encore davantage leur unité. Les héros cessent de considérer les RLS alternatives comme des solutions personnelles et commencent les voir comme une responsabilité collective. Ils savent désormais que chaque monde possède ses propres habitants, ses propres histoires et sa propre valeur. Aucun héros n'est pas décider qu'une RLS aimerait moins de survivre simplement parce qu'elle n'y correspond pas ses souvenirs. Reed profite de ces moments pour avancer dans son plan. Il active une première série de connexions et commence à inverser le flux énergétique du système. Les resultats sont immédiatement visibles. Certaines zones qui étaient instables commencent à se calmer, tandis que plusieurs passages contrôlés par Doom cessent de fonctionner correctement. Pour la première fois, les héros constatent que leur stratégie est élément efficace. Doom agit immédiatement. Il concentre son pouvoir sur la zone où Reed travaille et tente de reprendre le contrôle. Les Avengers interviennent pour empêcher cette attaque. La bataille devient alors beaucoup plus intense, car les héros doivent maintenir Doom distance sans détruire les éléments essentiels du dispositif. Ben Grimm devient particulièrement important dans cette phase. Il utilise sa force pour protéger une partie de la structure alors que les forces ennemies tentent de la détruire. Malgré les impacts, il refuse de reculer. Son relais permet Reed de gagner les quelques secondes nécessaires pour poursuivre son travail. Johnny rejoint ensuite l'affrontement et utilise sa vitesse et son énergie pour repousser plusieurs adversaires, tandis que Sukari des barrières qui empêchent les attaques d'atteindre les zones les plus fragiles.
Les Avengers intervenant également au moment critique. Leur coordination permet de créer une ouverture autour de doom. Plusieurs autres components leurs attaques afin de la forcer se déplacer et perdre momentanément le contrôle de certaines parties du système. Cette action ne suffit pas la vaincre, mais elle permet d'activer une nouvelle série de connexions. Le système commence alors à agir différemment. Au lieu de tirer les alliés les unes vers les autres, certaines connexions commencent à se stabiliser. Les autres comprennent qu'ils ont réussi modifier une partie essentielle du mécanisme. Mais cette réussite entraîne également un nouveau danger. Le système accumule une quantité énorme d'énergie et pourrait exploser si le processus n'est pas terminé correctement. Read comprendre qu'il doit poursuivre jusqu'au bout. Doom tente alors de l'art personnellement. Il se dirige vers read tandis que les autres autres essayent de l'intercepter. La confrontation devient l'un des moments les plus importants de cette partie. Doom semble presque impossible à arrêter, mais les autres refusent de le combattre individuellement. Ils utilisent leurs différentes capacités pour ralentir ses mouvements et l'empêcher d'atteindre read. Cette coopération permet de déterminer une partie essentielle du processus. Le dispositif commence alors changer complètement. Des connexions qui étaient auparavant contrôlées par Doom deviennent indépendantes. Certaines are alliées cessent de se rapprocher et commencent retrouver leur propre stabilité. Les autres comprennent qu'ils sont pas très entraînés de réussir. Mais Doom révèle alors qu'ils possèdent encore une dernière partie du système. Il utilise cette portion restante pour provoquer une immense perturbation. Plusieurs alliés commencent se éloigner brutalement et les autres sont obligés de se disperser une nouvelle fois. Cette fois, cependant, ils ne sont pas complètement épars. Ils restent reliés par l'arceau que read vient de créer. Cette connexion devient leur principal avantage. Les autres peuvent maintenant communiquer malgré les changements de alliés. Ils peuvent voir se trouvent leurs alliés et coordonner leurs actions mais lorsqu'ils sont épars physiquement. Doom perd donc une partie de l'avantage qu'il avait utilisé auparavant pour isoler les personnages. Read comprendre que le système peut désormais fonctionner comme un arceau partage plat que comme un outil de domination. Mais pour obtenir un contrôle complet, il doit atteindre la partie du dispositif qui reste entre les mains de Doom. Cela signifie qu'une confrontation finale dans cette zone devient inévitable. Les autres se regroupent progressivement autour de cette position. Les forces de Doom tentent de les empêcher d'avancer, mais les Avengers et les Fantastic Four utilisent maintenant leur nouvelle connexion pour anticiper les attaques. Lorsqu'un groupe rencontre un problème, les autres peuvent immédiatement agir. Cette organisation permet aux autres de progresser malgré la puissance de leurs adversaires. Finalement, ils atteignent la zone centrale. Dr. Doom les attend. Il comprend que les autres ont réussi transformer son propre système en une arme potentielle contre lui. Mais il refuse de reconnaître sa défaite. Il affirme que même si les autres parviennent neutraliser son dispositif, ils ne pourront pas empêcher les conséquences des perturbations déjà provoquées. Read lui apprend que la différence entre eux est par six mental. Doom pense que la seule solution consiste contrôler les alliés. Les autres pensent qu'il faut leur donner une chance de se stabiliser naturellement sans imposer un ordre unique. Cette confrontation idéologique atteint alors son maximum. Doom lance une nouvelle attaque. Les autres ripostent ensemble. La bataille devient gigantesque et les différents alliés semblent agir aux mouvements des combattants. Chaque attaque puissante provoque des perturbations dans l'environnement, obligeant les autres contrôler leurs capacités. Pendant l'affrontement, Reed réussit atteindre le cœur du système. Il découvre alors une information qui pourrait changer toute la situation.
Le dispositif n'est pas seulement connu pour contrôler les réalités. Il semble également capable de créer une nouvelle structure partir des fragments de plusieurs mondes. Cela signifie que Doom pourrait être entraîné par quelque chose qui dépasse complètement la simple stabilisation du multiverse. Il pourrait vouloir créer une réalité entièrement nouvelle. Cette découverte choque les héros. Ils comprennent que leur adversaire pourrait être beaucoup plus proche de son objectif qu'ils ne le pensaient. Reed tent alors de transmettre cette information aux autres. Les Avengers comprennent même diatement que le temps est désormais extrêmement limite. Ils doivent empêcher Doom d'activer complètement cette dernière phase. Mais pour y parvenir, ils devront probablement entrer encore plus profondément dans son système. La deuxième partie se termine donc sur un moment de tension maximale. Les héros ont réussi retourner une partie du dispositif contre Doom et retrouver une certaine maîtrise des connexions entre les réalités, mais ils découvrent également que leur adversaire parvient pas à la création d'une nouvelle réalité entièrement contrôlée par lui. Dr. Doom reste encore debout. Le système continue de fonctionner et les différentes réalités sont toujours en danger. Désormais, les Avengers et les Fantastiques Four doivent atteindre le cœur du projet avant son activation complète. Dans cette 13e partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastic Four et leurs alliés comprennent enfin que leur confrontation avec Dr. Doom est entrée dans sa phase la plus dangereuse. Et pour avoir découvert que le dispositif de Doom pourrait être capable de créer une nouvelle réalité partir de fragments provenant de plusieurs mondes, les héros réalisent qu'ils n'ont plus le temps de simplement essayer de stabiliser le multiverse. Ils doivent maintenant atteindre le cœur du système avant que Doom ne termine son processus. Reed Richards analyse rapidement les informations qu'il vient de découvrir et comprend que la structure centrale fonctionne comme une sorte de noyau autour duquel les différentes réalités sont progressivement atterries. Si Doom réussit à activer complètement ce noyau, il pourrait avoir la possibilité de sélectionner certains éléments de différentes réalités et de les intégrer dans une nouvelle structure contrôlée par lui. Cette découverte provoque une réaction même chez les héros. Ils comprennent que Doom ne cherche pas très pas de détruire les mondes qu'ils considèrent comme inutiles. Son objectif pourrait être beaucoup plus complexe. Construire un nouvel univers selon sa propre vision. Il pourrait choisir les villes, les technologies, les personnages et aimer certaines histoires qu'ils souhaitent percevoir, tout en supprimant les éléments qu'ils considèrent comme faibles ou dangereux. Pour les Avengers, cette perspective est terrifiante, car elle signifie que des milliards de personnes pourraient perdre leur réalité sans même avoir la possibilité de choisir leur avenir. Reed explique aux autres héros que le noyau du système possède probablement plusieurs niveaux de protection. Ils ne pourront pas simplement entrer et désactiver une machine. Chaque niveau semble très connecté à une partie différente du multiverse, et certaines protections pourraient arroger automatiquement leurs pouvoirs. Les héros devront donc progresser avec beaucoup de précision. Ils doivent également éviter de détruire les connexions essentielles, car celles-ci pourraient encore être nécessaires pour stabiliser les réalités et pour l'arrêt du dispositif. Les Avengers se préparent alors entrer dans la zone centrale. Cette fois, leur objectif est clairement défini: atteindre le noyau, comprendre exactement ce que Doom prépare et empêcher l'activation complète du système. Les Fantastic Four restent proches de Reed parce qu'ils sont probablement les seuls capables de comprendre certaines parties scientifiques de la structure. Les autres héros sont chargés de protéger le groupe et d'empêcher les forces ennemies de les submerger. Mesure qu'ils avancent, l'environnement devient de plus en plus strange.
Les ros traversant des espaces qui semblent appartenir plusieurs à simultanément. Un couloir pas soudainement devenir une rue d'un autre époque, puis se transformer en une structure futuriste avant de revenir son apparence initiale. Cette instabilité montre que le dispositif est désormais très proche de son niveau maximal d'activité. Les ros découvrent également des fragments de différentes histoires. Ils appareillent des versions alternatives de certains événements importants et comprennent que duma probablement tous ces are alides pendant longtemps. Ils semblent avoir sélectionné certains éléments qu'ils considèrent comme essentiels. Reed commence alors comprendre que dum n'est pas construit son projet uniquement avec une technologie avancée. Il également utilise une connaissance extrêmement profonde des différentes possibilités du multiverse. Cette découverte renforce encore le danger. Doom ne se contente pas de posséder une grande puissance. Il possède également une vision précise de ce qu'il veut car il a probablement toutes les checks de différence à alides afin d'imaginer un monde dans lequel ces erreurs n'existeraient plus. Mais pour les ros, CETTE pose une question fondamentale. Qui décide de ce qui constitue une erreur? Les Avengers refusent de croire qu'une seule homme puisse avoir cette autorité. Ils savent que chaque alite possède ses propres personnages, ses propres choix, ses propres conséquences. Mais les erreurs font partie de l'histoire des individus et des peuples. Supprimer ces éléments pour créer un monde parfait reviendrait supprimer une partie de leur liberté. Cette opposition philosophique devient encore plus forte lorsqu'ils découvrent certaines informations laissées par Doom. Ils semblent convaincus que les ros sont incapables de protéger efficacement le multiverse parce qu'ils refusent de prendre des décisions radicales. Selon lui, leur attachement chaque vie les empêche de voir la nécessité de certains sacrifices. Reed comprend que Doom pourrait s'increment croire cette vision. Cela rend l'adversaire encore plus dangereux, car il ne se considère pas très comme un simple concurrent. Il pense elementary la personne capable de savoir ce qui peut encore être. Les ros continuent en moins leur progression. Les forces de Doom deviennent de plus en plus nombreuses. Elles ne leur laissent presque aucun espace pour avancer. Les Avengers doivent donc utiliser une stratégie extrêmement coordonnée. Certains ros attirent les ennemis loin du groupe principal tandis que d'autres ouvrent un passage vers les niveaux supérieurs de système. Ben Grimm joue une nouvelle fois un rôle essentiel en protégeant el quite contre les attaques les plus puissantes. Malgré les blessures et l'épuisement, il continue d'avancer. Johnny Storm utilise son énergie pour créer des ouvertures, tandis que sous protège les zones critiques grâce ses pouvoirs. Cette coopération permet aux Fantastic Four de maintenir leur progression malgré la pression. Reed, Louis, Découvrez progressivement que le noyau de dispositif ne fonctionne pas uniquement grâce à l'énergie. Il semble également utiliser les connexions entre les différentes alites comme une forme de structure. Cela signifie qu'une simple destruction pourrait provoquer une réaction en chaîne. Il doit donc trouver un moyen de déconnecter progressivement le système. Cette qui devient encore plus difficile lorsque Dr. Doom intervient. Doom apparaît au centre de la zone et comprend immédiatement que Reed a découvert le fonctionnement essentiel de son projet. Il ne cherche plus cacher son objectif. Il explique aux ros qu'il veut construire un alite capable de survivre l'effondrement du multiverse. Selon lui, si les mondes continuent de s'esparer et de se détruire, quelqu'un doit créer une nouvelle structure suffisamment forte pour survivre. Les ros comprennent alors que Doom considère son projet comme une forme de sauvegarde. Mais cette sauvegarde aurait un prix énorme. Pour construire son nouvel univers, il devrait sélectionner des éléments provenant de plusieurs alites. Certaines populations pourraient triangrer, d'autres pourraient abandonner. Certaines histoires pourraient continuer,
daughters serant facs. Doom affirm QCs sacrifices sont necessaires. Les Avengers refusant catégoriquement. Any nouvelle confrontation commence. Cette fois, les héros ne cherchent pas simplement repousser doom. Ils cherchent gagner suffisamment de temps pour que reid puisse atteindre le noyau. La bataille devient donc une opération de protection. Chaque seconde gain permet reid d'avancer. Dr. Doom se montre extrêmement puissant et a usé repousser plusieurs héros. Mais l'alliance utilise une stratégie différente. Au lieu d'envoyer tous les combattants contre lui, ils se relayent et utilisent leurs pouvoirs pour l'empêcher de rejoindre Reed. Cette stratégie fonctionne pendant quelques instants. Reed atteint une partie centrale du dispositif. Il découvrait alors quelque chose d'inattendu. Le système poste une fonction qui permettrait de stabiliser temporairement toutes les RLS, mais cette fonction n'est pas connue pour être utilisée seule. Elle nécessite plusieurs sources d'énergie provenant de différents mondes. Cela signifie que les héros pourraient pas être utiliser le système de Doom pour sauver les RLS sans car le nouvel univers qu'il souhaite construire. Mais ils doivent unir ces sources au même moment. Le problème est que plusieurs de ces sources se trouvent dans des zones déjà extrêmement instables. Les Avengers doivent donc se diviser une nouvelle fois, mais cette fois de manière volontaire et organisée. Chaque groupe réussit une mission précise. Ils savent que leur réussite dépendra de leur capacité à agir simultanément. Certains héros se dirigent vers une première source d'énergie, tandis que d'autres traversent une autre RLS pour atteindre une deuxième. Les Fantastic Four restent autour de Reed afin de protéger le noyau et de préparer l'activation du système. Cette nouvelle mission devient une véritable course contre le temps. Dr. Doom comprend ce que les héros essayent de faire attend de les arthur. Il envoie ses forces dans les différentes RLS afin d'empêcher les Avengers de récupérer les sources. Les combats deviennent alors simultanés dans plusieurs mondes. Chaque groupe doit affronter des ennemis différents, mais tous poursuivent exactement le même objectif. Cette fois, l'avantage des héros est leur arceau de communication. Grâce au système par éléments modifié par Reed, ils peuvent communiquer entre les RLS et partager leurs informations. Ils savent quand un autre groupe rencontre une difficulté peuvent parfois envoyer une assistance. Cette coordination permet progressivement aux héros de récupérer plusieurs sources, mais une source reste inaccessible. Elle se trouve dans une RLS extrêmement instable qui semble déjà proche de la destruction. Un groupe d'Avengers décide malgré tout d'y entrer. Ils savent que cette mission pourrait être la plus dangereuse de toutes, mais sans cette dernière source, la solution de Reed ne pourra pas fonctionner. Le groupe avance dans une RLS qui se disintegrera progressivement. Les passages changent constamment. Les structures disparaissent et les connexions deviennent de plus en plus instables. Les héros doivent se déplacer rapidement tout en protégeant la source qu'ils recherchent. Finalement, ils la trouvent. Mais ils découvrent également que la source est protégée par une structure contrôlée directement par Doom. La bataille commence. Pendant ce temps, Reed comprend que le temps restant est extrêmement court. Le noyau du système commence à atteindre son niveau maximal d'activité. Si Doom active son prochain avant que les héros ne récupèrent la dernière source, toutes les RLS pourraient trienfermer dans une nouvelle structure. Les héros doivent donc agir immédiatement. Le groupe envoyé dans la RLS instable réussit finalement à récupérer la dernière source, mais au prix d'un effort immense. Ils retournent vers l'arceau central alors que les connexions commencent se fermer. Reed active alors la procédure de stabilisation. Les différentes sources commencent se connecter. Le système agit immédiatement. Pour la première fois,
les aralides cessant de converger vers le noyau de Doom. Els commencent lentement se stabiliser. Mais Dr. Doom refuse de perdre le contrôle. Il utilise toute sa puissance restante pour reprendre le système. Une confrontation finale commence autour du noyau. Les Avengers et les Fantastiques Four comprenant qu'ils doivent empêcher Doom d'interrompre la procédure pendant quelques instants seulement. Ils se battent donc ensemble avec une détermination totale. Reed continue de maintenir le système actif pendant que les autres héros affrontent Doom. Chaque seconde devient crucial. Finalement, le processus atteint un point où Doom n'est pas plus ter complètement la stabilisation. Les aralides commencent se esparer. Le multivers n'est pas encore totalement sauvé, mais l'effondrement est même dit est vite. Cependant, le système de Doom n'est pas détruit. Une partie de son dispositif reste active. Reed comprend alors que le danger n'est pas terminé. Dr. Doom lui me semble avoir disparu au moment où le système commence à stabiliser. Personne ne sait où il se trouve, mais une chose est certaine, il n'est probablement pas abandonné. La troisième partie se termine donc avec les héros qui ont réussi empêcher l'activation complète du nouvel univers de Doom, mais ils découvrent que la stabilisation n'est que temporaire. Les différences aralides sont encore fragiles. Le dispositif passe de encore une partie de son énergie et Dr. Doom a disparu sans laisser de traces. Les Avengers et les Fantastiques Four ont gagné une bataille essentielle, mais ils comprennent que la véritable confrontation finale est désormais inévitable. Dans cette quatorzième partie de Avengers Doomsday, les Avengers, les Fantastiques Four et leurs alliés pensent d'abord avoir réussi empêcher le pire. Les différences aralides ont cessé de converger brutalement vers le centre du dispositif, plusieurs connexions ont retrouvé une certaine stabilité et la construction de la nouvelle aralide de Dr. Doom semble avoir été interrompue. Pourtant, Reed Richards comprend rapidement que leur victoire est loin d'être définitive. Une partie du système reste encore active, certains aralides continuent de subir des perturbations et surtout, Dr. Doom a disparu au moment où le dispositif atteignait son niveau critique. Pour Reed, cette disparition n'est pas très considérée comme une fuite ordinaire. Doom est probablement parti volontairement et pourrait avoir utilisé la dernière phase de son propre système pour se déplacer vers un endroit inaccessible aux héros. Les Avengers commencent alors examiner les données archives pendant la bataille. Ils découvrent que le dispositif n'a pas simplement cessé de fonctionner. Une partie de son énergie a été redirigée vers une zone inconnue du multivers. Cette énergie semble suivre une signature particulière qui correspond aux premières expériences de Doom. Reed comprend alors que leur adversaire a probablement par un refuge une dernière base capable de survivre et si son système principal est détruit. Cela signifie que la bataille précédente n'était pas très qu'une tape de son plan. Les Fantastiques Four restent auprès de Reed pour later analyser cette nouvelle information. Sous comprend que Reed se sent responsable de la situation, car chaque décision scientifique prise pendant la crise a eu des conséquences importantes. Mais elle lui rappelle que sans son intervention, les aralides auraient probablement déjà commencé disparaître. Reed réalise alors qu'il doit être de chercher une solution parfaite. Il doit maintenant trouver une solution suffisamment bonne pour donner aux différents mondes une véritable chance de survivre. Pendant ces temps, les Avengers commencent constater les conséquences de la crise sur leurs propres aralides. Certaines villes ont subi des perturbations, certains souvenirs ont été modifiés temporairement et plusieurs personnages ont vu des événements impossibles se produire devant elles. Les héros comprennent qu'ils devront non seulement être Doom,
mais également par les DGTS causes par l'instabilité du multivers. Le problème est qu'ils ne disposent pas encore des moyens nécessaires pour stabiliser complètement toutes les zones touchies. Découvrez finalement une piste qui pourrait conduire jusqu'à Doom. La signature énergétique qu'ils ont détecté semble provenir d'un arlet presque entièrement isolé et des autres. Cet arlet n'est pas de presque aucune connexion stable avec le reste du multivers. C'est précisément ce qui la rendant ressenti pour Doom. Un endroit isolé lui permettrait de par son prochain mouvement sans très facilement détecter. Les héros comprennent qu'ils doivent s'y rendre. Mais cette fois, ils ne peuvent pas envoyer tout el quipe. Le passage vers cet arlet est trop instable et ne peut probablement supporter qu'un nombre limité de personnes. Read. Sous. Bennett Johnny décident donc de participer la mission avec plusieurs Avengers capables de les protéger. Les autres restent derrière pour surveiller les connexions et empêcher les arlets SDJ stabilis de recommencer se rapprocher. Avant de partir, Reed explique que cette mission pourrait être différente de toutes les précédentes. Ils ne savent pas ce qu'ils vont trouver et ne savent pas si la arlet vers laquelle ils se dirigent pas de encore des règles normales. Ils doivent donc tripartir tout. Le passage est finalement ouvert. Les héros traversent. Ils découvrent alors un monde extrêmement étrange, silencieux et presque entièrement désert. Contrairement aux autres arlets qu'ils ont traversés, celle-ci semble avoir été volontairement parservie de l'instabilité. Les passages sont immenses, mais certaines zones semblent incomplètes, comme si elles avaient été construites artificiellement. Reed comprend immédiatement que ce monde pourrait être une sorte de laboratoire de Doom. Les héros avancent prudemment et découvrent progressivement des structures contenant des informations sur différents arlets. Doom semble avoir tout de les événements majeurs de nombreux mondes et conserve des données sur leurs héros, leurs technologies et leurs civilisations. Cette découverte montre l'ampleur de sa préparation. Les Avengers réalisent alors que Doom n'improvise pas son plan. Il travaille probablement depuis longtemps la création d'une solution destinée survivre l'effondrement du multivers. Mais une question demeure. Pourquoi avait-il besoin des Avengers et des Fantastic Four pour réussir? Reed comprend que certaines capacités par centes chez les héros pourraient avoir été nécessaires pour activer et stabiliser certaines parties du dispositif. Doom aurait donc pu provoquer certaines confrontations afin d'observer les pouvoirs des héros et de comprendre comment ils pourraient être utiles dans son projet. Cette révélation rend toute la situation encore plus inquiétante. Les héros comprennent qu'une partie de leurs combats précédents pourrait avoir servi indirectement les recherches de Doom, mais avant qu'ils puissent continuer leur analyse, le monde change. Les structures commencent s'activer. Des passages apparaissent autour d'eux et des forces ennemies surgissent. Dr. Doom apparaît finalement. Cette fois, il ne porte pas seulement son armure comme un symbole de pouvoir. Il semble avoir incur une partie de l'énergie du dispositif directement son équipement. Son apparition montre qu'il a réussi conserver une partie importante de la puissance qu'il avait accumulée. Doom explique alors aux héros qu'ils savaient qu'ils finiraient par le retrouver. Il leur révèle que la bataille précédente n'a pas détruit son projet. Elle lui a simplement permis d'atteindre une étape différente. Selon lui, les héros ont stabilisé les arlets temporaires, mais ils n'ont pas résolu le problème fondamental. Les mondes restent vulnérables aux nouvelles collisions. Doom affirme donc qu'il possède encore la seule solution véritablement durable. Les Avengers refusent de le croire. Reed demande alors Doom pourquoi il ne permet pas aux différents arlets de continuer leur propre évolution. Doom répond que certains arlets sont déjà condamnés et que les héros refusent simplement d'accepter cet arlet parce qu'ils veulent sauver tout le monde.
Set arpents car inattention importante. Pour la première fois. Read reconnaît que certains are allés pourraient effectivement très impossibles sauver. Mais il refuse d'accepter que Doom ait le droit de choisir lesquels méritent de survivre. Doom affirme que quelqu'un devra prendre cette décision. Read arpent que cette décision ne peut pas appartenir à un seul homme. La confrontation devient alors inevitable. Les forces de Doom adéquentes. Les Avengers se défendent eux-mêmes diatement tandis que les fantastiques four tentent d'éteindre les six mais c'est autour de la base. Suprat G6 Analyse. Ben repasse les ennemis les plus puissants at Johnny de Trout plusieurs structures utilisées pour alimenter el quittement de Doom. Read Church Quant Louis le centre de contrôle. Mais Doom avait parvu leur approche. Il active plusieurs défenses automatiques qui isolant les héros les uns des autres. Cette fois, cependant, les Avengers connaissent déjà cette stratégie. Ils utilisent leur arceau de communication pour rester coordonnés. Chaque groupe avance vers une partie différente du laboratoire. Ils découvrent alors plusieurs informations essentielles. Doom possède encore une source d'énergie extrêmement puissante. Cette source semble les fragments de plusieurs RLS. Mais surtout, ils découvrent qu'il existe une possibilité que cette source sans détruire les mondes auxquels elles lient. Read comprendre qu'ils ont enfin trouvé le moyen de neutraliser Doom sans provoquer une catastrophe multiverselle. Mais il faut atteindre le noyau directement. Pendant ces temps, Doom comprend ce qu'ils ont découvert. Il se dirige lui-même vers le noyau. Une confrontation directe entre lui et Reed devient inevitable. Les deux hommes se retrouvent face-face au centre du laboratoire. Doom explique qu'ils sont plus semblables qu'ils ne veulent l'admettre. Tous les deux veulent sauver les réalités, tous les deux utilisent la science pour comprendre le multivers et tous les deux savent que certaines décisions nécessitent des sacrifices. Mais leur différence fondamentale reste la question du contrôle. Reed croit que la survie doit être collective. Doom croit que la survie exige un dirigeant capable de prendre les décisions que les autres refusent de prendre. Cette opposition devient le cœur de leur confrontation. Doom attaque Reed. Les autres héros tentent d'intervenir, mais le système commence s'activer autour d'eux. Une immense énergie traverse le laboratoire. Les différents RLS commencent à apparaître simultanément autour du groupe. Les héros voyant leurs propres mondes, mais également des mondes qu'ils n'ont jamais connus. Doom semble sur le point de reprendre le contrôle complet. Mais Reed comprend finalement pourquoi Doom utilise certaines connexions actives. Il avait besoin que les héros viennent jusqu'à lui. Cette découverte change complètement la situation. Reed comprend que Doom voulait attirer les Avengers et les Fantastic Four vers cette RLS pour utiliser leurs pouvoirs combinés comme dernier type de son système. Les héros réalisent alors qu'ils sont pas très encore une fois Doom est dans son plan. Mais cette fois, ils peuvent retourner cette stratégie contre lui. Reed ordonne aux héros de ne pas attaquer directement le noyau. Ils doivent plat utiliser les connexions déjà par sentes pour inverser le flux énergétique. Les Avengers comprennent eux-mêmes diatement le danger. Ils commencent à guerre simultanément. Chaque héros utilise son pouvoir pour perturber une partie différente du système. Les Fantastic Four coordonnent leurs actions autour de Reed. Le laboratoire commence trembler. Doom comprend ce qu'ils essaient de faire. Il tente de reprendre le contrôle. Mais les héros continuent. L'énergie commence progressivement quitter el quittement de Doom. Son armure perd une partie de sa puissance. Pour la première fois, il semble élément and difficult. Mais au moment où les héros pensent avoir réussi, Doom déclenche une dernière procédure. Une immense ouverture apparaît derrière lui. Reed comprend alors que ce passage n'est pas simplement vers une autre RLS.
Il semble conduire vers en zone siduio del des connexions normales du multivers, du montrer dans cette virtue. Les ros tentent de l'artur, mais il disparaît avant quils puissant l'atteindre. Le système commence en suite s'effondrer. Les ros doivent quitter même diatement le laboratoire. Ils retournent vers leur propre arceau juste avant que la allait isole et ne commence se disintegrer. Mais regarde les données restantes. Ils comprennent que doom n'a pas simplement fui. Il s'est dirigé vers une zone où les règles normales du multivers ne semblent plus fonctionner. Cela signifie qu'il part probablement sa dernière rate. La 14e partie se termine donc avec les ros ayant réussi à réduire considérablement la puissance de doom, mais sans parvenir l'arter définitivement. Ils découvrent surtout que leur adversaire a trouvé un moyen d'acteur en argent mystérieux sidu au del des allées quils connaissent. Comprendre que cette zone pourrait être le ciel de tout le conflit, tandis que les Avengers se préparent suivre doom malgré les risques immenses.